Вітаю всіх на нашому знову утульному стрімі по Kingdom Hearts. У меня зараз такая вьюга за окенцем, так что это прям супер это надворье для таких гулень. Выправляйте. Ось. І ми будемо протягувати. Зараз чек. І я вибачаюсь вельми моцна, тому що у попереднім стрімі у меня чомусь отвалился гэты микрофон, и у меня гук шел с микрофона геймпада от PlayStation 5, ось, тому меня не было чуть. Так что сподіваюсь, сьогодні все буде лепей. Намного лепей. Лишній раз чекну. Так, все, мікрофон є, все остальне так само є. І ми зараз летим. Так? У новий світ. Сподіваюсь, моя магія лепей навіть, чим Дональда зараз стала. Так, чому б нам не побачити Мерліна? І поглядзім, што там з магіяй яшчэ. І у Калізея таксама новый гэтай новае спаборніцтва. Не, ну я хочу спачатку новы свет пабачыць. Тут зараз. А не, гэта лепей вось гэты, чым гэты. Таму што тут 6 зорак, тут 5 зорак. Ладно, сюда вернемся. Так, мастер, только не проглатывай, Я мне зараз носом будет. Ладно, есть. Нічого. Ми зато зараз з великим скоком нашим. А цікаво, я можу знову наладити щось тут? Мне треба новий комп'ютер. Аэрора, гэта мобільнасць. Цікаво, могу ли я гэта поставить? Мне здається, я тут уже була. О, що гэта? Радар. Нам треба радар. Який він великий. Так. Ну, ми можемо прям... Так, стік, дякую. Так, ну все. Все поставили. Зараз полетим до нового света.
Вітаю, Орігано. Атлантика. Так, подрихтуйтесь до посадки. А куда тут садиться? Тут везде вода. Не, с магией мы не утонем. На мяне по... Это... Короче, я ўсё зраблю. Та-да! У нас хвост. Кто бы мог подумать? А Гуфи и он черепашка. А Дональд... Я не бачила. Дональд рыба? Relax, Sebastian. Спокойно, Себастьян. Яны не выглядаюць як ворохи. Так, Флаундер? Не ведаю, штось не так з імі. Што ты маеш на ўвазе? Яны выглядаюць як бы ці не адсюль. Адкуль вы? Мы з вельмі далёкіх мест. І мы не звыклейшыя да гэтай вады. Oh, I see. Да гэтых вод. Sebastian can show you how we swim around here. Себастьян можа вам тут усё паказаць. Oh, don't worry. Аріэль, ну твой бацька яшчэ не хапала, каб ты ішоў в гэта сябе. Дональд восьміног, бачыце? Лёгка тебе сказаць. Ладно. Зараз я навучу вас, як плаваць. На кружочек подниматься вверх, на квадратик опускаться. Зараз за Флаундером треба буде. Где он? Где он? Я не... А, не. Добренько, добренько. А зараз да обороны перейдем. Себастьян. Так, усё. Урок скончены. Кожны сам за сябе. А тут няма уворота. Хотя тут просто постараюсь такое. Добрая праца.
гэтыя пачвары, яны нас за намі гнались. О, нет, гэтыя монстры, мабыць, яны... быццам яны з дварца з'явілись. Нам трэба павяртацца туды. Ну што мы будзем рабіць, калі мы сустрэнем іх нанова? Прабачце, нам патрэбна ваша дапамога. Пожалуйста, пойдите з намі разам. Гэтыя указатели гэтага трызубца, яны укажуць нам путь. Пакуль мы будзем ісці па ім, то мы не згубімся. Окей, пайшліце. Так. Прабач, Дональд. Ладно, не прабач. Ты заслужил. Цікаво, то там что? Ладно. Пойдем по сюжету. Ариэль сказала, что, мабуть, магией можно починить. Окей. Цікаво, ще можна? Куда? Вітаю, Анна Молденсон. Що там? О, ми тут у Атлантиді. Ось. У нас тут... Ми перетворились у русала.
Гуфі перетворився у черепашку, Дональд перетворився у... А пофіг на кого Дональд перетворився. Сьогодні вже не через мікрозгін падає, гра гучно капець. Ну пробачте, не, все, я уже буду это чекать после этого выпадка с микрофоном. Так, нам тут сюда. А тут що цікаво? Є ли щось? А на цьому мікро, що в тебе є можливість регулювати гучність? Так, є, но вона, по-моєму, вже на максимумі. Добре. Где мы? Вітаю, Михась. Так само вимушую всіх глядачів. З колядами, со святами, хто зараз відпочиває. Мега поушен. Это мы уже начиняли. Не-а. Мифрил. Добро. Ну все, тут мы уже были. Come on! Так, ну что? Право. Я так подумала, что на цій грі може бути онлайн з дітей. Давати позначку, що це для дітей, а я и не ставила, ну точнее на Твиче нету такой, по-моему, позначки. Тобок, ну і зараз у меня тут немає нічого, що типа я не для дорослих. Так что в теории дети могут заходить его. Просто, ну, сам Twitch это не дитячая платформа. Немного. Коли так цікаво, я могу, конечно, поглядеть. Ну, я точно веду, что на ютубе є, но коли ты на ютубе додаешь готовый, что это дитячий контент, то там автоматично выключены комментарии. Я туда... Ось. Я докладно не ведаю чому, но ось так ось. Вітаю, Рейвен.
Ну, насамрэч, і я не хочу себе прям позиционовать як дзіцячы стрим. Ну, стример, ось. Потому что, мало ли, подпишутся дети, а потом я буду стримить, не ведаю, что Silent Hill, або там, что такое. Той же Dredge, ну, камон. Там почти нет Лавкрафтовщины, якби. Ну, такое себе. Ну, и насамрэч, мне здаецца, ты ж сам можа, типа, страйк тебе прилететь за такое, что коли ты на ней дзіцячы контент, ставишь дзіцячы лейбл. Но насамрэч вось гэтая тэма, што самы хоррор гэта насамрэч у казках, потому что вось пакуль ты ребенок, ну, гэта і было ж створана, как типа дзеці там не ходили ў лес, ну і вось гэтыя ўсё не гулялі, што гэта вось хорроры, гісторыі. І пакуль ты ребенок, на тебе гэта і влияе больше всего. Вось. Але якщо де ти до тебе звикнуть, то це будуть твої глядачі на роки, тебе будуть любити і чекати, дитячі тобі легше завивати, ти подумаєш, ну гэта і експлуатувати легче буде. А я не хочу тут нікого експлуатувати. І гэта яшчэ тобі буде адказність за навчання дітей, тобто, ну, як це. Наприклад, треба буде якісь-небудь там сложні концепти, тому що я, наприклад, не буду там розуміти щось, якось-небудь доросле там гульні сюжетне, і треба буде удокладняти. Чому так, чому не гэтак, чому там, я не ведаю, у Last of Us Джоэл так зрабіў, ну, ось гэта ўсё. Русал збівае рыбу ключым мячом, сапраўдны зацішаючы контакт. Гэта не рыба, гэта бессардэчныя пачвары. Вось. Калі я быў дзіцём, глядзею сакрэтны матэрыял, і, здаецца, аніяк не паўплывала. Ну, а хз. На меня паўплывала. Ну, не секретные материалы, а іншие фильмы, но растягиваю спину так. Знаешь, мне мали дивиться стримы на разных мовах, и ему взагалі пофіг. Я один раз побачила, що він дивиться щось на корейській. Ну, тут уже нічого не... До речі, у меня не з'явився нових, а это хай крикнуто. Ні. Come on! Be free! Be free! Мега-этер. Потом вот там Рэй погналась за кем. Что це за страва? Реально дуже сильно, моцно, так я не читала,
переклікує твій голос, старайся якось голосніше говорити, особливо на тих моментах, де він когось ключом дубасить. Окей, дякую. О, ми зараз слухати місце з фільму у секретному місці Аріель. Я справді не веду, що ми тут робимо. О, щось є. Сторонка. До речі, мабуть, ми вже собрали гэтыя сторонки Ансама. Так. О, першае. Гэта той навуковец, якой вывучаў гэтых пачвар. Вось. Ту-ту-ту-ту-ту. Большасць свайго жыцця я посвяціў тым, як, ведам і даследаванням. Ладно, я сэнс передам, калі ўсё прачытаю. Карацей, сэнс у тым, што ён даследаваў цемру і тое, што ў кожнага сэрца є цемра, і нават з маленькай кропелькі, і калі даць ёй волю, яна можа разрасціць і паглынуць усё сэрца. І ён гэта бачыў вельмі багата разоў. І вось яго пытанне ў яго даследаваннях гэта як яно нараджаецца і чаму яно так на нас уплывае, і тое, што ён гэта власціцель таго света свайго, і ён павінен перад сваім народам гэта дазнацца. Вось. Ён піша, што ён павінен гэта дазнацца до таго, як весь яго свет паглыне цемра. Вось. Якосьці так. Зноў мультик пра Аріэль, і зноў думкі пра те, які ценнасці нам закладалі в голову з дзяцінства. Жертвуй заради мужа, і голос, і хвіст, все подряд. Тут такого не будзе, по-моему. У мультике яно было, но у гэтай гульне такого, по-моему, тут не будзе. Нічого не можна зробити. Щось клікнуло. Використала всю магію. Ага. Як музична лялька. Мабуть, гэта головоломка якась.
О, а тут нема блока і нема ворота в этом свете, потому что на этой кнопке я плаваю. О, меня зараз забьют. Совсем их худкие. Научите меня кто из тех худшей плавать. Спери. That was too close. Это было занадто близко. As long as I have my trident, Покуль I не will є мой not тризубець, tolerate those creatures inside this palace. я гэтых пачвар сюды не пушчу. Daddy? Oh, Tata? Ariel, when will you listen? It's dangerous out there. Арі, калі ты мяне будзеш слухаць, там Strange creatures lurk небяспечна. outside. Такія Behold, you І sweep такі before дзіўныя the пачвары ruler of там. the seas, His Majesty King Triton. And who are they? They Склоніцесь helped us перед fight out those creatures. властителем They морей, don't look familiar. каролем Тритоном. We're Хто from an гэта? ocean Яны нам very far away. дапамаглі. Мы з вельмі далёкіх акіянаў. The what? Так, і мы прыйшлі, каб знайсці замашнюю свідравіну. There's no such Што thing. гэта? Certainly not here. But Daddy... Нет, тут такога няма. Ну, татуля. Ariel, not another word. Аріэль, You больше are ні not to слова. leave the palace. Тебе Is нельга that адсюль clear? выходзіць. Ты мяне зразумела? Perhaps I'm being too Мабыць, strict. я занадта з ёй гэта... I'm just concerned for her safety. Of course, Your Majesty. Я просто What I хвалююсь за must її admit, безпеку. now I'm quite curious about this keyhole. Конечно, ваш панство, That но need not мне цікаво, што concern гэта за you, свідравіна. Sebastian. Так, і гэта не Have твоя you справа, anything to report? Себастьян. Just as Ты you можешь штосьці suspected, Your сказаць? Majesty, they seem to be coming from Ursula's grotto. I knew it. Так як ви That sea думалі, witch is up to no good ваші again. светлості, I яны see усе гэты exile пашвары from the ідуць palace з грота has upon Урсулы. nothing. Ой, я так і ведаў, што яе знанне, яна And нічаму I не told навучылась you там. to keep Ariel away from such А цябе я danger, сказаў, did каб I Арыэль not? была ў бяспеке. Не так ли? Ваша светласць, ну я...
Пошли в моё гротто. Я хочу тебе кое-что показать. Я вон там. Дельфин. Ты что, не ворох? Нет. Наш fast travel, окей. Heal! Паглядзі на ўсе гэтыя скарбы, якія я знайшла. Я думаю, што гэта ўсё з таго света. Калісьці я пабачу, што там. Я хачу пабачыць все іншыя светы. Гэта дзіўна гучыць? Не, не дзіўна. Я таксама сябе адчуваю. Адчуваў? Ну, усё яшчэ адчуваю. Эй, чаму ты не пашукаеш гэтую свідравіну, аб якой ты гаварыў? Но твой бацька, ён ж сказаў... Ой, ён як з дзітынай са мной размаўляе. Ён заўсёды хоча, каб я нікуды не хадзіла і нічога не рабіла. Ён не разумее. Так, і куды мне? Вось, і нам расказалі, што зараз мы можам хапацца за гэтых дельфінаў, і яны супраць цячэння могуць плаваць. Так што паспрабуем. Those impudent fools will never find the keyhole. Гэтыя глупцы ніколі не знайдуць свідравіну. Но дзяўчынка можа мне дапамагчы. І ў мяне яшчэ є бессярдэчны торт. Стары сябар. Твой судны дзень хутка прыйдзе. Ну, не ведаю, куди. Не сюди? Не куди. Собака-черепаха слизлись сильно. Так. Насамрэч... Ладно. Я потом... А вось калі мы дойдзем да іншых светаў... У якіх мы былі светаў?
Вось мы былі ў свеце Тарзана, напрыклад, памятаеш, і па лору, вось як ты тут бачыш, калі мы трапляем у свет, то мы змяняем форму, каб на нас не обращали внимания, каб мы пасавалі да гэтага свету. Но ў свеце Тарзана няма жывотных, якія размаўляюць. На чамусьці там на Гуфі і на Дональда ніхто нічога не гаварыў. Вось. І яны размаўлялі, і вось гэтае. І па тэорыі, што мы типа не бачылі, но насамрэч Дональд і Гуфі яны выглядалі для іншых там, вось для Тарзана, для вось гэтай Джейн, дзяўчынкі, для паляўнічага, яны выглядалі як людзі, як звычайныя людзі, вось. Як быццам. Потому что и мы еще трапим у светы диснеевские, где не нормалёво же, что жывёлы размаўляюць. У Тарзане, да, так, там были гэтыя малпы, гориллы, но яны не размаўлялі з людьми. Каб люди их не разумели, только Тарзан не размаўляць. А Дональд и Гуфи, яны ж размаўлялі з Джейн. То бок... лень, або, мабыць, як бы гэта странно выглядала, вось. Потому что, калі яны вось в таких светах, яны, вось, бачыш, перамалёвваюць і всех. Вось. І, мабыць, нават Арыэль не бачыць гэтую сабачую морду Гуфі, а бачыць проста звычайную гэтую чарапашку. Мабыць, і бачыць яго так, як мы бачым, проста як дзіўная гэтая чарапашка, вось і ўсё. Так, мне цікаво, куди мне тут зараз треба бути? Дельфін, почекайте. Господар дельфін. Ви нам потрібні. Я, мабуть, не можу покуль. Так, покуль ми воюємо, змагаємося, я не можу до його чіпитися. Come on! Heal! Так. Нет, связи, божечки. Deep freeze! Come on! Корабель затонулый. Ой, я уже бачу скриню.
тут щось є. Щось є. Ладно. Ну, ні, спочатку ми полутаємося. Нагадує мені щось. Хрустальний тризубець. Скримери якісь, так? А, тут є ще одна гэта. Скарб. О-о. Тут щось є. Так, я бачу там акулу. Ну, ось тут ось щось теж. Щось теж є. И что нам... И что робить? Ладно, где-то... Так, добре, добре. Доброго дня, Ань. Доброї праці. Аби що зробити. Поспеть. Капец, он просто с одного выносит. Тычка. Ладно, и он бессмертный. Хейпс, где? А, не, все, он развалил. Ну что тут мне цікаво? Як до гэтага? Трапіць. Ладно, пакуль ніяк. Мабуть, там секретний босс. Ну, гэта ўжо трэба будзе потым.
Я не ведаю, что замолвить. Ariel, you've disobeyed me again. I Эриэл, told ты you меня not to слушалась. leave the Я ж palace. тебе наказал не покидать дворец. Daddy, no! Татуля, нет! How could you? Як ти мог? Young man, you are not from Молодой another чоловік, ocean. ви You're не з from іншого another world, океана, ви з aren't you? іншого світа. Не так ли? Then you must be the key bearer. Тоді у тебе, мабуть, How повинен did бути you ключ, know? меч-ключ. You may Як ти fool Ariel, ведаєш? but you can't fool me. You don't know Ти your можеш, dorsal fin from your tail. ти можеш обмануть Ариэль, но не меня. As the key bearer, Ты не you ведаешь, must что такое already дорсальный know плавник one от must not meddle in the або affairs хвост. of other worlds. Of Ти course з I know іншого that. світа, ти не повинен вмешиваться у You справи have іншого світа. violated this principle. Ти The нарушил key этот закон. bearer shatters peace and brings ruin. Oh, Sora's not like that. Володар I ключа thank you for saving my нарушая soul. мир But и приносит There is только no room in войну. my ocean for you or your key. У моєму океані нема місця для тебе і твоєго ключа. А, я ведаю, где она. Мы там были. My. Ой, The poor бедняжка. child suffers such deep sorrow. What a pity. If only there was Какая something we жалость. could do. Калі б мы штосьці змаглі б Maybe зрабіць, she can be of some пачакайце, help. мабыць, яна нам Yes. дапаможа. Maybe she can be of some Так, help to you. мабыць, яна цябе дапаможа. Oh,
She would surely help you. О, яна She точно made себе all your допоможе. dreams come true. Ursula can help. Урсула все твои мары може здійснити. Cold, my dear. You're Ursula. Ти мене Well, звала, I was just wondering. дороженька? It's all right. Ти Урсула? Я просто Helping хотіла others is what запитати. I live Все добре, for. добре, я допомагаю іншим. Yes, you. Слухай. Так, ми повернулись. Сподіваюсь, що зараз так я онлайн. Та-та-та-та-та-та. Зараз зміню назву стрімазну. Ну, гэта капець якось. Калі гэта сапраўды мяне зараз штосьці або забаніла, або яшчэ штосьці. Таму што так, гэта дзіўна ўсё выглядае. А мабыць, таму што я просто доўга не размаўляла, меня забаніла. Хз. Ну, не забаніла, а выбіла просто стрым, типа што. Не ведаю, што гэта была за праблема на Твиче. Ай, боже ж на. Акула. Ура. Так, ну что? Я все еще не могу туда. Так что робить? Ничего. Ну, чекну на усілякий випадок просто внутри. Мабуть, тут це правда щось ще буде.
Нічого. Я роблю... Угу, так, нічого. Так, ну ладно, тоді далі. Все будем доследовать тут. До речі, один сейф, який тут є, він тут. Мабуть, повернемося до гэтага, до батьки. Ну так, тут больше некуда нести, щиро кажучи. Не баньте меня. А, знову акула. Мабуть, треба просто акулу багато разів посадити. They seek is somewhere in the palace. Я думаю, что гэта свідравіна дзесьці ў дворце. Дорогая, калі ты мяне туды прыведзеш без таго, каб твой бацька ведаў, я тебе дапамагу з усімі твоімі жаданнямі. Цікава, наскажи, свою акулу випадково сюди витиснула у гэту локацію. Ну, добре.
Буфі в ауті, Дональд так само в ауті. Come on! This should help. Come on! This should help. Come on! This should help. Сподіваюсь, що мене бачно. Ось. Deep freeze! Deep freeze! Бачно і чутно, і все добре. І я не розмовляю зараз сама з собою. Так, стрим был отвалился. Так, это мне прилетело, что на Твиче, что мы тут сексуализованный контент показываем, вось. Но я не ведаю, это был страйк, не страйк, что это. Ну, треба з ПК поглядеть. Ну, это цікаво. Атлантида все вось гэта вось. The trident is mine at last, and I couldn't have done it without your help, my dear. Ursula, no! I didn't want this! Ой, дякую, дівчинка. Без твоєї допомоги я б його не перемогла. Aren't you tired of Урсула, following нет. Daddy's orders? Но разве ты не стомилась от своего таты? Yes. We had a О, deal, так, и у нас didn't была we? сделка, не так ли? Time Домова. for a little journey to the dark world of the heartless. We cannot Настать час до подорожжя у темный свет бессердечных. Но тут нема свідравіни. У нас проблема. Why, we have Что? company. О, у нас компания. Мы спозднились. Пригожуны. Daddy! The Татуля. trident. We must Трезубец. get it back. Ми on, повинні let's його go. повернуть. Давай, пішли. Wait. I'm going with Чекай, you. я йду з My father тобою. is hurt and it's all my fault. I have to stop Ursula. Яна нашкодила моєму батьку, і гэта моя вина. Я повинна їй отпомстить. Я з тобою, Ариэль. Моц Урсулы ісходзіць з яе гэтага, як яго, дзе яна варыць зелье, катла. Каб перамагчы Урсулу, павінна яго магіяй шкодзіць. Так, ну зараз мне 100% до корабля. Так? Come on! Heal!
якої. Яка рибина моцна. Кстати, у гэтым свеце змест варотаў трэба вверх-вниз стрейфиться, потому что они так само атакуют по гэтаму. По плоскости. Так, штосьці ўсё дрэнна. Так. Так, ну нам же не сюди. Я просто чекну. Так, ні-ні. Дякую, великі. Я не ведаю, што з ім рабіць. Пойдзем захаваемся, і тады будзем ужо ваяваць. І зараз чекну, мабуть, і білки які-небудь. Чому б ні? Гуфі ніч. Ну, гэта добрая рэч. І гэта таксама добрая рэч. Ладно. Ура, Аріель. Вітаю Нернурем HPL. Так, ми зараз у Атлантиді. Ось. Або у Атлантиці, не по-моєму, Атлантиді. Ось. І ми вже близько до фіналу гэтага света. Ось. Зараз ми допомагаємо Аріель повернути тризубець, який скрала Урсула. Ось. Дельфин. А. Мы еще не перемогли ворога. Цікаво. А, так, можно поспеть его забить перед тем, если он сам знищится. Так, чекаем дельфина. И он
Пуцінка тут павінен праплываць. Галоўны герой ператварыўся ў русала. Так, тут па лору, калі мы трапляем у новы свет, мы і Дональд, Гуфі і Сора, яны ператвараюцца ў тварын, каб соответствовать гэтаму свету. Вось. І насамрэч, нават калі мы былі ў свеце Тарзана, по идее, Дональд и Гуфи, потому что у свеце Тарзана жывёлы не размаўляюць. Вось, то бок там былі вось гэтыя гарылы, но іх ніхто, акрамя Тарзана, не разумеў. Вось. А Дональд і Гуфі, яны іх разумелі. То бок, хутчэй усяго, нават у свеце Тарзана Дональд і Гуфі для ўсіх іншых, акрамя Соры, выглядалі як як людзі сапраўдныя. Вось. Вось як зараз. А Дональд, дарэчы, калі мы б яго абралі, то ён быў бы вось зараз у свеце Арэль як на палову васьміног. Вось. Ну і гэта, типа, і яны ж яшчэ не павінны гаварыць гэтым жыхарам гэтых сусветаў, што яны з іншага сусвету, то бок, каб не парушаць парадак міроў. Вось. Но тут, што цікава ў гэтым свеце Арыэль, яе бацька Трытон, ён ведаў, або яго бацька, ну, карацей, ён ведаў пра іншыя светы, і ён адразу такой з іншага сусвету, хаця ўсе іншыя жыхары іншых светаў, ну, нават не ведаюць, што є іншыя сусветы. Дзіўна, што немного качка. Гэта водаплаваючая птушка. Ну, яна ж не можа так доўга утрымліваць пад вадой. Утрымлівацца. Ей патрэбна ўверх всплываць, а мы тут на глыбокай глыбіні. Дарэчы, я забываю на себе вось такую захист накидывать. Зараз, мабыць, Арэль на мяне накінула. Так, все, вали отсюда. Супер поушен. Трэба дапамога, я ўсё зраблю. О, все. Себастьян нам дапаможа. Унутры корабля. А мы там уже былі. Так, мы там знайшлі гэтую хрустальную штучку, мы яе ўжо зрабілі, яе у нас Трытон знішчыў. На дзеле гэтага просто заплывём зараз. І тут было багата скарбаў, мы панаходзілі. Усё. Вось. І тут быў нават скрымер з акулай, вось, таму што яна тут нам ворвалась. Рэжы трэба на канцэрт, які арганізаваў Себастьян. Не, у нас тут ужо судьбы сусветаў вырашаюцца, так што пакуль канцэрта не будзе. Но спойлер, канцэрт будзе ў другой часткі. Ну, Kingdom Hearts 2. Так, мы у сусвете Урсулы. Нам туды, но я хочу чекнуть, что у нас тут. О, тут у нас сейф. И мега этер. Ну, хоть сейф. Заховались. Ой, и зараз хутчэй усяго будзе босс. Ну, хутка будзе босс. Так што мне патрэбна зараз парочку хвілін перапынак перад такой бойкай вялікай. Вось. Так што так, перапынак 5 хвілін. Спадзяюсь, у гэты зараз мяне не забаніць. Твіч, ну, ён не баніў. Ён, карацей, у нас гэта... сказаў, што у нас тут сексуалізаваны контент і вырубіў стрым. Вось. Вось гэта Сора Русал, гэта, мабыць, штосьці такое. Ну ладно.
Так, перапынак 5 хвілін. Зараз я ось так ось, каб мы бачылі Арыэль. Вось. Так, мы павярнулись у эфіры, і я паглядзела, і ўсё добра, ніякага там страйка пакуль няма, не ведаю. Буду спадзявацца, што яны не будуць так вось проста аўтаматычна страйкаць. Вось. А будут разглядаць, рэв'юіць контент, вось. Так што паглядзім. Дарэчы, калі хтосьці хоча паглядзець пачатак гэтай гульні, гісторыі, ну і іншыя сусветы, мы ўжо прайшлі Тарзана, Алісу у Зазеркайлі, Геркулеса, Пінокіо і Аладдіна. Ось. То... О, вітаю. Прикольно. То іншыя... Все іншыя стрімы можна паглядзець на ютубе без мьюта, таму што на твіче мьюціцца вось гэтая музыка. Вось. Калі ж ты паспела. Ну, вось так вось. Святы, выходныя. Так, все, Урсула, твой час настал. Так, треба магію у котел. Мабуть, аэро. Аэро это кстати. Я не ведаю, мабуть, калі я вось так ось такую кусол, тады яна становится. О. Ага, тобак треба глядзець, якой там колер. І тую магію выкарыстоўваць. Тады вось яна ў даўні. Можна її легче забіць. Виглядає як Blizzard. Но хочу попередить, на попереднім стрімі делал один. Я, короче, у меня гэты микрофон отключился. Я не ведаю, чему. Я не чекала, на самом деле, просто. Вось. И калі б я чекнула, я побачила, что мне не той. Не той микрофон и гук шоу с гэтага з геймпада DualSense. Микрофон DualSense.
Come on! No escape. Take this. This should help. No escape. Fire! No escape. No escape. Насколько я розумію, на этих ось рибах можна набивать так ману. Пострели. Ну, ми зробимо зараз ще. У нас ще тримається. Так, все. Атакуем. Близара? Трималась? Тримала. Чудовно. Не отравилась. О! Ура! Ты за это поплатишься. Пішли, треба за ёй. О. Мермейд кік. Обілка. Ну, хоч щось далі.
Як її користатися? А, все, побачила. Вельми цяжка зачинена, може не спрацювати. А. Ховається морської якоїсь щось морськое. Морской еж. Вожик морской. Цікаво, що з потім зробити? Ладно. Зачинено. Треба інший путь вести. Інший шлях. Так, нет, там мы были. Заховаемся на всякий выпадок. До речі, коли цікаво, як виглядає Дональд. Ось він. Ён і качка, і восьминог одночасово. Ось. О, до речі, так, я, кажись, ведаю, що зараз треба буде робити. Ну, куди йти, по-перше. Слойд. Угу. Come on! Come on! Come on! Так. Я зараз можу зробити ось так. Ви глупі глупці. Я зараз повеліваю морами. Мором. The sea and all its spoil is bound to my power! Мора і всі його ресурси зараз мої. Not so fast! Get ready for this! Get ready for this! Very tasty. You dare to strike me! Хто там щось говорив про кошмари, детей?
пережила мне кошмар. Not so fast! Get ready for this! Get ready for this! Насамрэч моя логіка тут, што калі я памятаю гэтага боса, значит усё дрэнна, вось. І Урсулу я памятаю. Мне здаецца, яна цяжкая. Конкретно вось гэтую фазу я вельмі добра памятаю. Very tasty! You dare distract me! Тут просто гэтыя вось штукі, якія наводзяцца, просто надо мной спаўняцца, гэта дрэнна. О, я могу что-то поставить себе. Давайте поставим. Ничего, арея ничего, донат ничего. Так. Добренько. Это мы уже все бачили. Not so fast! Get ready for this! Get ready for this! Very tasty! Come on! Get ready for this! Very tasty! You dare distract me! Ай. This should help. Not so fast! Get ready for this! Get ready for this! Я просто не поспеваю развернуться. Боже мой. Это просто лучи смерти. Not so fast! Get ready for this! Не, назад. Get ready for this!
respect. This should help. This should help. This won't be pretty. Что? Heal. Амаль. О, до речі, мені заўсёды трэба будзе ставіць абілку. Так. Тогда я зараз повернусь. Не-не-не. А до речі, я сюда я не могу проплыть. Штосьці є? Ні. Зараз выйдем и зайдем. Эй. Not so fast. Get ready for this. Get ready for this. Very tasty. Get ready for this. Very tasty. Ой, зараз буде. Insolent little fools! Not so fast! О, я пам'ятаю, ось тут є місце, де є головою, куди можна трапити, по-моєму. Ну, Амаль. Very tasty. Get ready for this. Ні, прямо за загрівок треба. Very tasty. Come on. You dare distract me! Heal. Ні. Not so fast! Get ready for this! Very tasty! Get ready for this!
Не. О, мы тут натрапились. Амаль. Heal. Heal. Нет, Heal. This won't be pretty. нет, и всё. Not very tasty. This won't be pretty. Мы потратили сюда. Так, не. Heal. 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 Да я... Heal. Not very tasty. This won't be pretty. Давай. This won't be pretty. Не. Не. This won't be pretty. This won't be. Фух. Жизнь отрывалась. Пожалуйста, без еще одной фазы. Только не еще одна фаза. Татуль, прабач мяне. Не злавайцеся на яе. Это ўсё моя вина. Ты пайшоў за Урсулай, таму што... Да, ты пайшла за Урсулай, таму што я не дазволю тебе слухаць сваё сэрца. І калі я знайшоў гэты крыстал, я страціў свой... Я разлаваўся і разбурыў яго. О, так, гэта крыстал. А чаму вы яго знішчылі? Гэты крыстал мог паказаць вам свідравіну замочную. А яна небяспечная. Мне трэба было забяспечыць всех ад яе любой цаной. Татуля. Той, хто нясе ключ. У меня яшчэ одна просьба да цябе. Зачыні гэтую свідравіну. Мой трызубец таксама... Я магу таксама паказаць свідравіну з дапамогай трызубца. Ты гэта зробіш? Звісна. Мы да гэтага сюды прылецелі. А дзе гэтая свідравіна, татуля? Ты павінна ведаць лепш, чым мы все тут. Яна ў тваём гротто. Правда? Сора, пайшлі. Тундара была
была прокачана, и у нас новая сторонка справаздачи Ансема, доследника Темры. Нет. Tell me, Sora. Расскажи мне, Сора, твій світ, як він виглядає? Sorry for lying Пробач, to що you. я тебе наврав. It's okay. Усё добре. If you can travel to Кроме other гэтага, worlds, калі ты можаш maybe I can падарожнічаць too. паміж светамі, мабыць, я таксама So змагу. many places I want to see. I know Я хочу I'll get побачыць there так someday. многа месц. I'll Я find ведаю, a што way, я туды траплю somehow. аднойчы. I'm sure of it. Я ўпэўнена ў гэтым. Well, if you find it, do me a favor and leave me out of it. І калі вы знойдзеце яго, пожалуйста, мяне туды не цягніце. Гэта з маёй калекцыі. Я хачу, каб у тебя гэта была. О, краб-кло. У нас новый кейблейд. Дзе? Эквіпмент 40. Вось так выглядае. Так, ну что, все? Мы повертаемся до того сейва и отсюль улетаем. Ну, до речі, мені здається, тут штось можна якось шорткат було зробити. І ось тут ось. А хоча, мабуть, я магію змогу. See ya. Thunder. Deep freeze. See ya. Stop. Ладно. Ну, ворогів нема. Сказала я, і зараз тут просто почнеться. Працює тут так само щось є, мабуть. Так, ну тут мы проверяем. А вот тут что? А, окей, мы отсюда пришли. Або не. Ладно, погляжу зараз. Ладно, а цікаво, а туди, де був бос, можна ще повернутися? Мабуть, там щось лежить цікаве. Ну-ка, дайте. А, нет, все завалено. Так, тут мы были.
сказала, што гэта штосьці каштоўнае. Побачилась. Владыка Марэй. Так, мне спачатку трэба ў гэты свет, потым у гэты, таму што тут у нас 6 зорачак, тут 7 зорачак, то бок гэта складней, чым гэта. Но спачатку мне гаварылі павярнуцца сюды, тут, мабыць, апгрейд, або штосьці, і сюды ў Калізею новае гэтае, новае спаборніцтва адчынілось. Так что, ну ладно, давайте сюды. Так, спочатку чекнем, мабуть, штосьці нове тут нам доступно. Новая зброя. Так, тут все старое. Давайте передадим вось гэтае вось, каб у нас просто не займала месца. О! Дом Джепетта? Пінокіо? Вітаю, Сора. А як ви сюди трапілі? Леон нам дапамог, чалавек, якога завуць Леон. Ён нам гэты дом нават даў. Я не ведаю, як яму адплаціць, так што я чуў, што ты змагаешся з гэтымі бессердечнымі. Я думаю, што магу тебе дапамагчы, я гэта зрабіў. Для нас? Звісно, для вас. Пінокіо і я, мы не можам вам падзякаваць яшчэ іншым спосабам. Мы ўсё зробім, каб вам дапамагчы. Так, ён яшчэ штосьці нам даў. І яшчэ штосьці. І яшчэ штосьці. Ну, гэта для карабля, так. Угу. Новы кіблейд. Зараз паглядзім, што лепш, Араэль або гэты. Ну, тое, што нам дала Араэль. Ну, Араэль нам лепш дала. Ну, гэты гарна выглядае. Паглядзіце. Механічны такі. Жалко. Ну, тое, што Араэль дала, яна мацнее просто. О, вось мне гэта трэба. Апгрейды.
штосьці схаваць. Дрэнна, што я не бачу яго гэтых статоў. Ну ладно, зробім, потым будзем ўжо глядзець, што гэта робіць. Так, і у нас тут новая нататка сюжэтная. Справаздача Ансама, старонка 3. Карацей, ён жыў у замке, і пад замкам вось гэтыя з'явілись Хартлесы бессардэчныя. І ён вось разважае, што яны проста людзі, якія страцілі свае сэрца, або гэта сама цемра, інкарнацыя цемры, або гэта штосьці нават за тое, што мы ўявіць не можам. Ніякага адказа пакуль ён не знайшоў. Адзінае, гэта тое, што ў іх поўнасцю няма ніякіх эмоцый. І больш нічога я пакуль не разведаў, но тут так ж сама ён піша, што тэставых гэтых аб'ектаў у яго багата, таму што яны множацца нават пад зямлёй. Нават вось у час, калі ён піша гэты рэпорт. І тут ён іх называе, ён прыдумаў ім назву, тыя, у якой няма сэрдэц, Хартлес, бессардэчныя. Вось так. Так, ну нам трэба завітаць да Мерліна. Ух, які мы моцныя. Я і атрымала проста. У тебя вельмі добрый прогресс, вот тебе за твои старания. Нам яшчэ адзін далі гэты ключ-меч. У яго лепш гэтая магія, но на 2 ніжэй моц. Так што я, мабыць, захаваю пакуль ад Арэль. Ой, яшчэ адзін каменьчык. Давайте поглядим. Вось вам, бабити-бум. Так, новый саман дамба.
У нас навіть 2 сторонки, по-моєму, вже. Так, ну ми тут протягнемо. Цікаво, що ви тут зробили? Так, вітаємо у лісі. Мега Этер. Так, ну тут мы уже влетели. Дерева, від якого жужжить багато. Так пам'ятаю, у нас у першій сторонці Is anyone there? у Пуха скончився мед. Ой, хто-то там есть? Хтось. What am I to do? Що мені робити? I'm Я all alone. зовсім один. Paul. Paul. Пух, де Where ти? are you? It's me. Це я, П'ятачок. Piglet. Я б так само збігла. Я не веду, на что я сюда лезла. Тут щось треба зробити, мені здається. Ну и на что я его торопила? Что мне робить?
Ну ладно. Ну тут ми не починали. Тут... О, щось є. Ну, хоть не дарма повернулись. Не веду, мабуть, я не знайшла одну сторонку якусь, яка тут потрібна для прогресу. Вітаю. Як там іде? Ну, русалочку скончили. See ya! Ось. Зараз повернулись до гэтага галоўнага свету Траверстауна. І тут не ведаем, што рабіць з Вінні-Пухам. Мабуть, я просто не знайшла яшчэ одну сторонку. Но, по ідеі, калі яно мяне сюды пускае да пятачка, то я павінна тут штосьці зрабіць. Ось. Ну, пятачок нас пужаецца. Мабуть, медленно трэба да яго падайсці. Не, ну ён набегае. Я уже спрабавала і тут і на дрэва залазіць. І гэта... Всё спрабавала. Вось, я могу нават на яго навесцісь. Прабач. Ну, я не ведаю, што мне яшчэ рабіць. Я, кажусь, ведаю, што рабіць. А не ведаю. Ну, я спачатку подумала, што, мабыць, я гравітацыі зараз гэтую проста сцяну униз улею. Но я не ведаю. Вось я не ведаю, що треба зробити. Я не ведаю. Я просто прихожу, я над меня убегаю, и все. Вось, гляди, что отбывается. А, тут нават не покажут. Я просто сюда пришла, пятачок меня побачыў, спужаўся, что я такой гигант, и побег туды за дрэва. И все, и он просто стоит. Калі я до яго наближаюсь, нават медленно, и он хаваецца. Тут вось яшчэ є вода, но я думаю, что гэта калі пчолы на мяне полетят, то я типа смогу тут ад іх отделаться.
Ну давайте вспоминаем книжку дзяцінства. Що трэба рабіць, калі пятачок лякуецца? Ну, хутчэй усяго так, но я ж не ведаю. Ну, або у нас яшчэ не ўсе старонкі собраны, калі мы все старонкі зберем, то можна сюды павярнуцца і ўжо все выконваць подряд, вось. А не так, не па адной. Так мы, мне здаецца, і зробім. Я бачила, што адсюль можна ўляцець, но я спачатку хачу... Так, тут мы нічога не можам зрабіць, там мы таксама цікава. А, ну все, мы ўжо не гэта... не выберемся. Чую, што... Не, не чытала. Про феньку нічога не чытала. Что? Ну, скинь, почитаю, что я могу еще сказать. Дівчинка ела шурупі і жила в чемодані. Окей. І нам почитай, калі ласка. Ань, калі хочеш, можем зрабіць на твоем канале. Ты будешь читать лайв-рид, мы все там будем. Вось. Казачны вечар у Анны. Во-во. Люсівел вже буде. О, споборництво Пегаса. Угу. Вау. Дональд просто всех вынес. Nothing to it.
Маленькая просто это моль летает и жалить. Deep freeze! Come on! Come on! Power! Ой. This should help. Deep freeze! -1. Heal! Другой. Come on! Nothing to it. Обережненько просто и все добре. Nothing to it. Ой, ось я так і ведала, що я просто на секунду зараз. Развернуться. О, Леон и Юфи. Так, я не помню тут страту. По-моему, лепш Юфи першим зараз. Потому что ее меньше хп. Is that supposed to hurt? Come on! Леон, отойди. Just Get this! Get this! Power! heal! Hey, Хм, great. You don't stand a Shit. chance against me. что это за гига-меч? Heal! Никто не парируется. Get this! You don't stand a chance against me. О, что-то спарировалось.
Come on! Come on! Here! Не-не. Come on! It's over! It's over! Гуфи. It's over! Get this! No way! I can lose. Ура! Угу, We're герой-любитель. the champs! Мы не чемпионы. О, новая билка. Новая билка гэта цудоўна. О, паглядзіце, Філ навучыў яшчэ аднаго героя. Так моц гэта самая важная частка героя. Сіла. Ну, сапраўды, што трэба, гэта моцнае сэрца. А як зрабіць моцнае сэрца? Калі ты гэта пытаеш, то значыць, што ты яшчэ не герой. Ой, хопіць гаварыць таямніцамі. Гэта не таямніца. Так, ну пакуль всё. Зачынена абілкі. Капец. Казка не знаходзіцца, ну, усё, што рабіць. Зато знайшла по цій касті був вистава в Білорусі. Як ти це могла пропустити? Ну, я ж не читала. О, все, могу поставить больше. Так, лазер мне не потрібен. Не потрібна ось гэта ось. І яшчэ. Няма. И маленькую пушку еще поставим. Давайте еще дамаг. Это уменьшим. Я не ведаю, що я роблю. З пункту гледжання дизайну ось.
Не ведаю, чуеце вы або не, но у мяне зараз за акном фейерверк. Вось. Людзі так радуюцца, што я гуляю Kingdom Hearts, што не могуць стрымаць гэтага, як яго, гэтага энтузіазма. Так, заховуем. Прабачце, гэта выглядае. Так. Для стрыма. Ну, зараз у новый свет полетим. Что же за диснеевская казка нас чакае наступная? Нас чакае далей, боже мой. Так, гэта добрый свет. Но я ў дзяцінстве ніколі полностью не глядзела гэты, ну, гэта можна сказаць мульт анімацыйны, просто стоп-моушен анімацыя. Вось, но гэта был супер папулярны мульт. Ён был везде, там везде продавались тетрадки з гэтым мультом. З Джеком Скеллингтоном. О, вось бачыце? Змянілі зноў. Ой, якое страшнае месца. Тут все павінны гэта выглядаць. Страшна. Не хвалюйся, мы таксама так выглядаем. Калі яны захочуць нас напужаць, мы іх таксама напужаем. Ты так думаешь? Паглядзіце, у Дональда няма просто торса, ну, няма цела под гэтым. Ён мумія пустая. То бок там, вось, ён гэта... Наскрозь яго можна прайсці. Площадь гильотины.
А што, нічога? Ну ладно. Дзіўнае штосьці тварыцца, адбываецца ў гэтым доме. And now, allow me to introduce the Master of Terror, the King of Nightmares. Зараз давайте я вам представлю майстра жахаў, король кошмараў Джек Скеллингтон. Bravo, Jack! Браво, Джек, браво! Those ghosts will be a big hit Ті at this привиди year's Halloween. будуть нам будуть нам великой допомогою у гэтым Хеллоуіні. Дякую, дякую. Ну, я їх рух треба зробити ще більш страшним. Я проконсультируюсь з доктором. А я буду все украшать. Тут щось не то відбувається, то бок тут Хартліси безсердечні, мирні, кажись. Ну, як мінімум, гэта лабораторія. Я не розумію. Мабуть, система наведення пошкодилась у вибухі. Нонсенс. Усё ідеально у моїх девайсах. Ой, зрозумів. Конечно. Бессердечным треба серце. Доктор, ти думаєш, ми можемо додати серце у гэты девайс? Конечно. Серце не так уж і тяжко зробити. Давайте. Каб зробити серце, треба контейнер з замком. Ой, нам спочатку ключ треба знайти. Ти сапраўды думаєш ім дапамагчы і адчыніць яе? Чаму не? Калі у іх атрымаецца, то нам не трэба будзе змагацца з бессердечнымі, так? Акрамя таго, я хачу паглядзець, як бессердечныя танцуюць. А ты не хочаш? Не хачу. Ой, як цудова. А ти хто? Сора. Добрая праца, Сора. Я хацеў бы, каб ты да нас далучыўся ў гэтым Хеллоуіне. А што бессердечныя тут робяць? Ой, яны недавно сюды прыйшлі. І я варыцею таго, што яны не могуць са мной патанцаваць. Так што мы намагаемся з доктарам іх змяніць. Ён геній, так што, доктар, давайте прыцягнем інгрэдыенты для сэрца. Пульс, эмоцыі, жах, страх, надзея і раскаянне, адчайнне. Калі ўсё гэта смяшаць, у нас атрымліваецца сэрца. Не спрацавала. Мабыць, нам не хапае інгрэдыентаў. Мабыць, дадаем. Трэба дадаць яшчэ памяць. Салі, дзе гэта дзяўчынка? Нават не ведаю, навошта я яе зрабіў. У Салі є успаміны, які нам патрэбны. Знайдзіце яе. Без праблем, Сора. Пойдзеш са мной? Добра. Конечно же, Джек. О, еще сторонка.
Jack! Jack! Джек, We Джек, have a у нас major катастрофа. crisis. The Heartless are completely Бессердечные out of control. We can't stop залетели, them. мы не можем их спынить. Maybe our experiment triggered something. Мабуть, наш эксперимент Everything will be щось fine змінив there. You у have їх. nothing to worry about. Все буде добре, не хвилюйтеся. Ну, ось і ворохи під'їхали. Так, ладно, по-моему, нам... А тут что? А, ничего. Окей. Кладбище. Кстати, зараз ми тут всіх повинні забити. Ой, мощно. Зеро. Zero, have you seen Sally anywhere? Зеро, ти бачив Салі? Is something wrong, Jack? Щось здарилось, Джек? No, everything's Ні, going все great. чудовно. We're going to have the best У нас Halloween буде ever. найлепший Хеллоуін All we до need гэтага now часу. is your memory. Все, що нам патрэбна, гэта твоя памяць. You mean Памяць? this? Маеш на увазе гэта? Jack, I have a bad Кветочка, feeling не about забудь this. меня. Джек, Why у don't you try меня something else? дрянное... There's still time. дрянное Nothing адчуванне, што could штось beat what не I've так got пойдзе. planned. Мабыць, мы штось іншае прыдумаем. Не, у мяне... Гэта маё самае крутое You're going to love it. прыдумка. Бессердечные будут нам подпарадковываться, и, поверь мне, тебе ўсё спадабаецца. Heal! А чаму гэтыя дзеці, мабыць, будуць танцаваць з табой, не? Вы жахліва выглядаеце. Яны лепш, чым бессердечныя. Ой, дарэчы, я ж тут новы набыла там і скрафціла рэчы. Чаму бы і не?
Так, што рабіць проста мой вось гэты хорн? Не, ифрит лепше. Лок, Шок і Берл. Ты гэта чуў? Канешне, чуў. Сэрца, што нам трэба рабіць? Ух ты, сапраўды тупой. Канешне, мы павінны зараз пайсці і або ўсім распавесці Угі-Бугі. Так, гэта яно. Так, яшчэ адзін інгрэдыент. Нам патрэбен яшчэ сюрпрыз, каб усё было добра. Запытайце ў мэра, дзе яно? Дзе ён? Сэрца? Гэты касцігаловы Джек сапраўды робіць сэрца? Ой, як цудоўна. О, калі я яго скраду, ой. І скраду гэтае сэрца і буду кантраляваць бессардэчнымі. See ya! Вуфи застрял? Так, я все еще думаю, что треба пойти зараз и захватить. Ну, пошел уже челлендж. Так, только цікаво, де знайти мера.
Come on! Ha! Come on! Ha! Ha! Fire! О, спрацювала. Fire! Fire! See ya! Блін, треба хутка. Fire! Зараз. Ой, добре, що тут сейф. Fire! 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 А я не ведаю, мабуть, тут See ya. апарат треба. Fire! Первый, Fire! второй. Fire! See ya! See ya! See ya! Цікаво. Fire! See ya! Fire! Мабуть, треба зробити. Stop! See ya! Force! Ugh! Братья, хто догадався, що тут треба робити, допоможіть, тому що я не ведаю. Here! Так. Thunder! Ладно, идем далее пока. Так, только цікаво, де знайти мера? Come on! Мабуть, тут. Снова тут. О, ось тут ось щось відчинено. Мгм. П'ю.
мэр. Прывіды выстаюць з гэтых магіл. Ой, трэба іх у парадке. Правильно, но я не бачила. Цікаво, що тут? Ну, я точно бачила тут. Раз, два, три. Угу. Так, і тикву поглядим. О, это шут у коробки. О, ось вам і сюрприз. Окей, дякую. О, ось тут є ще щось є. О, это з мета, гэта локація. Come on! Come on! Come on! Ну что, все? Никто больше не вылезет? Конечно, я захочу тут наверху постоять. Вы все заспавните. Come on! На самом деле, я уверена, что мы сюда повернемся по сюжете. Но ладно. Fire! Come on! Come on! Нам сюда. А тут что? Come on! Что это за локация?
тут нічого. Мабуть, 3 рази треба. Ні? Ну ладно. Идем далі. Так, пробачте, в цих технічних переривах треба було зачинити окно. Мікрофон поправить перше. Так, гэта яно. There you go. This time it's sure to work. Зараз 100% спрацює. Які хулігани мою працю ворують. We lost them. Ми їх згубили. Zero! After them, quick! Зіро, помоги нам їх отшукати. Допоможи. Нові вороги. Як чудовно. Так, жах на коляди. Це яно. І ти не бачив, но тут ми виглядаємо, ну, точно так же, ну, виглядаємо як посилальці тому світу, і Дональд, він така мумія, і його літерально нема живота. Ось він такий безтелесний. Ось такі жахи у нас. Я нічого не бачу, самі дякую. Тобі поможу. Не знаю, так класніше. І з нами Джек Скеллінгтон, так. Ми вже бачили Саллі, бачили науковця. І у їх тут така ось була цікава, що яны безсердечних контролювали, то бок. І експериментували над імі, каб яны, ну так само, як яны ж країна жахаў, каб яны ім дапамагалі пужаць, вось. І ўсё было добра, пакуль мы адзін эксперымент не зрабілі, вось. Ну, пры нас гэта было. Мы дапамаглі ім адчыніць сэрца, вось.
Ну і я на карті намагались додати безсердечну серце. Ось. Но щось пішло не так. І безсердечні стали ворожими до нас. Ось. А так, тут все було добре. Я только что видела. Полюбишь на бесконечность. А ведь мы там их 500 забили уже, около 1000. Сколько вас тут? Не, я не пошла. Что где отбывается? По Василию Джеку защиту. Ну, зато як ми зараз прокачуємо, просто уровень за уровнем.
Так, файтов багато, но зато ми зможемо зараз нову білку екіпірувати. Так. Вось гэта вельмі добрая рэч. Одна. Take that! Heal! You can do it! Нормально. Ножи. Ну. Ладно. Не пускають і не треба. Так, тут ми повернемося до головної площі. Come on! Добренько. Дом Угі-Бугі. I knew Oogie Boogie was Я behind this. ведаў, што Угі-Бугі гэта ўсё зацівае. Ну, што не, гэта што гэта яго рук справа. Абярэжненька. Heal! Ні. Так ти живеш, а? This is it! Ні. Вы были бы сами сюда летите, либо... Fire! See ya!
Take that! Зараз будет перекатываться, потому что я боюсь, что я перекачусь просто в бездну. Я не хочу, чтобы я This is it! Ha! This is it! Ой, не-не-не. Не-не-не. Не, я не буду помогаться за ним, потому что я веду, что я пойду, я не буду помогаться. Нет, ну, о, ладно, добро. Нормально, ну. Не занадто далеко. Ну, не. Come on! Дубль 3. This is it! Атакуйте. Атакуйте его. Heal! Злой покой. Ой. Deep freeze! Deep freeze! Deep freeze! Heal! Fire! Першая пришла. Heal! Take that! Take that! I'll be Другие. This is it! Пройти. I surrender! Can you make me do it? Sorry. Все, мы сдаемся, мы сдаемся. И он нам просто приказывал. Угі-бугі сказал нам гэта скрасць гэтае сэрца. Гэта ўсё яго віна. І гэта ўвогуле вось гэты Барэл наш трэці. Ён прапанаваў распавесці аб гэтым угі-бугі, аб сэрцы. Так, і гэта ўсё ён. Ну гэта вы сказалі. Тебе павінна быць стыдна, сорамна, прабачце. Угі-бугі сказал нам не гаварыць аб яго таемным месцы. У нас не было выбора. Мы ўсё рабілі па прыказам. Ну вось я тут штосьці ўключыла. Тут запрацаваў гэты дом.
Отчинились это скрыни? Ну, не скрыни, а таемные места. Байгузи. Куда вы руинируете магию? See ya! Короче, мне здається, тут десь отчинилась зараз щось, якая там-небудь дверь, якая нас до да уебуги приведе. Ось. Тут щось. Зараз ми поглядим, що тут унизу шия есть. Вам щось ще є? Ні, окрім ворогу, нікого нема. Пыточная. Уги-буги, повернись, сердце. You want it? Well, Хочешь then come on его? over and get it. Ну, тоді забери. Він його з'їв. Now, let's see if I can get their attention. Давайте поглядим, змогу ли я ими контролировать. This is it. Гэта яно? Nobody disrespects me. Nobody! Ніхто мяне... Oh, baby. Гэта цяжкі будзе пускаць. Ніхто... Я не дазваляю нікому сябе не паважаць. Ой, треба побачити, де він там. Я не ту кнопку нажала. Ну, Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby. And we Oh, baby. Есть. Амаль. Oh, baby. And we You can do it. Oh, baby. Капец, я просто...
треба буде його зараз тут поймати. This is it! You can do it! Это жесть просто. Ну, Амалия. Ничего? Окей, найс. А, нам шестерки там. You can do it! Нет. Heal! Так, на наступний раз апошник. Ну так хутка. Heal! Все. This is it! Ах, это не Нюра. Нюра. Какой Нюра? Вось так вось у нас атрымліваецца. Куча жукоў. Такое себе. Ой, значит, у нас ничего не атрымалось с сердцем. О, добре, добре. Мы атрымали один аксессуар и одну сторону справаздачы. Як ён стаў такім вялікім? Выглядае так, быццам яго моц цемры узмацніла. Вось гэтыя цёмныя сферы, трэба іх знішчыць. Что полезно? Буфер.
Take that! This is it! Так, перший є. Тут, насколько я поняла, просто обережно здесь. Все будет добро. Нет. This is it! Come on! This is it! This should help. Heal! Come on! This should help. This is it! Я тоже не Что змагаешься? Heal! This is it! Все? Все. Ми атрымалі моц Зор. Гравіці заапгрейджана на гравіру. Sally, why didn't I listen to you? Салі, чому я Don't тебе не feel bad, послухав? Jack. We'll come up with another plan for Halloween. Next time, Не we'll do расстраивайся, it мы что-то together. еще придумаем. У наступный раз мы разом будем гэта все вырашаць. Придумывать. Ну, пакуль мы павінны гэта заканцеліць, зачыніць, не зачыніць, адмяніць фестиваль. Вось, я хочу, каб у тебя гэта было Pumpkinhead, тыквагаловый. У наступны год Хэллоуін будзе самым страшным у свеце. Ой, нават успаміны мы ўсё ж дадалі, што яшчэ трэба, каб зрабіць сэрца? Што ўвогуле сэрца? Я не магу дадумацца да гэтага. Так, ну што? Усё,
в этом свете мы скончили? Ой, поглядите, який гарний. Кошмарный меч, ключ-меч. А все, ворохов больше нема. Ну нічого дренного не робимо. Мне увогуле пранки не подобаются. Я не хочу, как за мной никто не размаўлял. Теперь, коли у Ебуги уже нема, тут так тихо. Так что мы тут наведем шуму. Ой, за ими треба глядеть и глядеть. Яны могут наступный пранк намагаться. О! Fire! Ось ён тут. Fire! See ya! І у яго нос мігае. Мабыць, гэта штосьці значыць. Ну вось тут статуя гэтага сабакі. Fire! А, у яго... Fire! Ну, давайте вось так зробім. Мабыць, мы выйдзем, і гэта штосьці зменіць. Ладно, пойдем зараз далей. До побачення, Джек. Ой, нас доганяють. Ще один корабель. Хватит отлынивать их, это ж пиратский корабель. Ой, на нас иди. Тримайтесь. Неверленд.
I didn't think you'd come, Sora. Не думаю, что ты Good to придешь, see you Сора. again. Добро тебя Well, бачить. where are Donald and Goofy? А где Дональд Are и they that Гуфи? important to you? Яны тебе More так important than old важны? friends? Важнее, чем старые Instead of сябры? worrying about them, you should be Вместо asking того, как about хвалюваться об her. них, мабуть, ты про яе б запитав? Kyrie! That's right. While you were Kyrie. off goofing Так. around, I finally found her. Покуль ты развлекаўся, я Not яе so знайшоў. fast. No Не так хутка. shenanigans aboard my vessel, boy. На моем Riku, корабле Why are you ніяких siding with the сварок. Heartless? The Heartless obey me now, Sora. Now I have Чаму nothing to ты, fear. з You're бессердечным? stupid! Потому что я на мне Sooner or later they'll swallow your heart! подчиняю. Not a chance. My Сора heart's too такой, strong. ты добил. Riku! I've picked up a few other tricks as well. Like this, И for он просто instance. вельмі смешно это сказал. Я яшчэ вывучыў You кое-што can go see your паглядзець. friends now. Ah! Можеш ідці да сваіх сяброў. Let's get underway already. And Так, keep Sora away from Kyrie плывем далей. until we're ready to land. І не падпускаць Сору да Кайрі, пакуль мы That не scurvy brat thinks he прыплывем. can order me around. What Он shall we do, думае, Captain што он мне Hook? можа прыказваць. Nothing. The hold is Что вы будете crawling with робить, Капитан heartless. Хук? Let them keep an eye Нічога, on the тут brats. везде бессердечные. But, Хай Captain, яны або там you know who is also пахвалюцца. down. Капітан, вы ж ведаеце, тут яшчэ ёсць. Oh, that dreadful Чуў sound. гэта смех? No, Гэты Captain. гук? Are you quite Не, sure? капітан. Did I Ты imagine певний? it? Я його Oh, уявив? my poor Ой, nerves. мої нерви. You don't say. Yeah, it was definitely Kyrie. I finally found her. Правда? Так, гэта була All Кайра, right. я її Yep. знайшов. Then let's go up Ну, and talk to добре. her. Давай Yeah, пойдем порозмовляємо з нею. Так, чудово. Так, ну спочатку злізьте з мене. sorry. How you doing there? Looking for a way out? Як ваші справи? Ви шукаєте, як отсюди Who are вибратися? you? А ти хто? I'm the answer to your prayers. Я ваш лорд і спаситель. Okay then. Fine. Have it your way. Окей, ладно. But you're Будем stuck in here по-вашому. too, aren't you? Ну ти ж так само тут Nope, I'm тебе just waiting for запитали. someone. Та ні, я просто чекаю когось. Кого? Tinkerbell, what took you so long? Тінкербел, що ти так довго? Great job. So you found Ой, Wendy? добре, так ти знайшла Венді? Hold on. There was Ой, another girl there почекай, там too? була ще одна дівчинка. Are you crazy? There's no way I'm gonna leave сприлетела? Wendy there. Я Венді тут не заставлю. Ой, яна, мабуть, ревнує. Come on, Tink. Open up the door. Ну вже, Тінк, очиняй. I'm Peter Pan. I'm Я Sora. Пітер Пен, Okay, я we're Сора. in this together, but only till we find Окей, Wendy. ми будемо разом, але тільки покуль ми знайдемо Венді. Там щось є.
Come on! This is it! This is it! Камера. Прошу. Come on! This is it! Heal! This is it! This is it! Come on! Heal! This is it! Take that! Heal! This is it! Take that! Все, лезем. So, how come you can fly? А чому ти літаєш? Anyone can fly. Так You все wanna можуть try? літати. Хочеш поспробувати? Aw, haven't you cooled off yet, Tink? Ти ще не остила? Just a little bit of pixie dust. There, Немного now you can fly. пыли феи. И зараз ви можете летать. What? So Wendy's not Что? one of the chosen ones? Венди не There are 7, принцесса? supposedly. Их 7. And Maleficent says she's not one of И them. Малефисента сказала, что она не одна из Hoist anchor них. as soon as possible. Leave all the dead weight behind, Причаливай including her. худшей. After the И trouble все of залишаем capturing her? тут. And why И those я так 7? само. What is Maleficent planning anyway? Ну, я Who так knows? долго ее ловил. As А long as что it means getting Kyrie's Малефисента heart планует? back, I couldn't care less. Мне You're пофиг. wasting your time. The heartless Главное, have как devoured Кайри that повернула girl's свое heart. сердце. I'll stake me other Ты hand it's марнуешь свой lost час. forever. I Хартлисы will find it, no matter бессердечно what. з'ели її серце. Я знайду. Captain, Що б гэта ні каштавало. What? the prisoners have escaped. What's more, Peter Pan is with Наши them. заключенные Bastard сбегали. Peter Pan. И Питер Пен так All right само. then. Bring the Peter hostage Pan. to me cabin, Smee. Hop to Ой, it. боже. Наших заложниц What is it, Tink? до меня приведи хутко. Peter? Peter Pan? Питер? Питер Пен? Wendy! Please, hurry! Wendy. The pirates are coming! Поторопись, пираты I'll уже be right up идут. there. Что? Just hold Я on. хутко. Чекай. Wendy? Yes? Is there another Венді, girl in there а with там you? є ли з тобою Oh, ще одна why, дівчинка? yes. But she Так, seems to be так. asleep. Ну, She вона hasn't як budged би an цим inch. спить. Kyrie? Kyrie! Не рухається, нічого не робить. Oh! Oh! Wendy! Hey, let's get up there. Венді, нам треба туди трапити.
Капец, я, конечно, дамажить. Так, ну что, наверх? Хотя мы еще вот тут не были. А, тут зачинено. А куди методи? Мы забыли. А, вот там дыра есть. Wendy, are you in there? Венді, ти там? Ось двері якась є. Сейф. Зараз хутенько возьмем Дональда. А, точнее. Ось так ось, тому що тут є метка. Что тут? Riku, wait! Рику, почекай. Take that! Sit! Deep freeze! Heal! Heal! Wind! Take that! Sit! Stop! Heal! Sit! This should help. This should help. Heal! Here! This is it! Где? Ура!
коготь Крумкача. Далматинцы. Нам сюда. Wendy! Come on, Tink! Not now! Ну же, Тинг, не зараз. Well, this is as far as I can go. I gotta help Wendy. Ну все, я дальше з вами не пойду. Я допомогу Венді. Так. Гуфі, я тады ось гэта уберу і Секонд-Шенс возьму. Дональду гэта. Не, нічога. Так, а куда мне идти? Цікаво, можна було одразу сюди трапить. Окей. Я, щиро кажучи, не веду, куди далі. А, мабуть, треба повернутися туди. В это мы не можем. Зачинено. Нам сюда. О, а зараз можна. Quite a codfish, that Riku, running off with that girl without even saying goodbye. Ой, что за тип твой Ріку? Збіг за цією очинкою і навіть не розвітався. Куди він збіг? У руїни пустого бастіони, де живе Малефісента.
Ну ты туда не пойдешь. Unless you intend to leave your little pixie friend behind. А ведь коли ты хочешь лишить свою сябровку фею тут. Hand over the keyblade and I'll spare your Отдавай life. ключ-меч, Glad и я на I'm выживе. merciful, unlike the Heartless. Будь рад, что со мной можно поговорить с бессердечным Мельхом. Ну что, отдаешь ключ-меч, або идешь на планку? Это крокодил, який з'їв мою руку. Він хоче з'їсти мою іншу руку. Ходи, о, я не могу глядеть на это. СМИ, тут совсем разберись. Fly, Sora. Just believe. Лети, Хлора. Сора, Хлора. Лети, Сора. Просто верь в это, и ты сможешь. Thanks, Peter. Дякую, Hey, Питер. don't mention it. You didn't think I'd leave you and Tink behind, did you? Ну ты же не думал, что я залишу Тинка тебе тут одних? О, кура заапгрейдилась. Так. У Неверленде Сора и яго сябры могуць лятаць. Калі вы прыгаеце, нажміце кружочак, каб ляцець. Я могу летать. Так, ладно. Я зараз пойму. This is it! Take that! Take that! Я тоже могу летать. Я хвалю, и не буду близко прыгать, потому что я упаду. Come on! Come on! This should help. Come on! Is that you, Smee? Гэта ты, Смі? Did you finish them off? Ты з ними расправишься? They walked the Так, plank. капитан. Every last one of Все, them. каждый из них спрыгнули с планки. Peter Pan! Ready to make a splash, you codfish? Now it's your turn to walk the plank. Ну что, готов сам пойти по планке? Спочатку з этими треба розібратися. Але невідома стіна. Небачна стіна. Небачна мура. Что? С этого почему?
Take that! Take that! This should help. This is it. Так, тут всіх перемогла. Зараз я пойду вниз, заховаюсь. Буду сподіватися, що коли я сюди повернусь, то мені треба буде їх знову валити. Потому что ведаючи нас, мы не один раз будем на боссе в этом. Quite a codfish. Come on! This is it! Take that! Come This should help. Come on, Sora! This should help. Wind! Come on! You'll not take the other hand! Come on! On this! I'm out! Take that! This is it! This is it! Take that! Come and get me! Як за секунду просто. Что это было? Ладно, я не буду размыкать, я просто буду говорить. Quite a codfish. This is it!
Come on! Come on! This should help. Heal! Come on! Come on! Heal! This should help. Heal! This should help. See ya! This should help. Heal! Heal! Come on! This should help. Heal! В комбинации... Heal! See ya! Капец. Quite a conflict. Працягваем нашы змаганні у гэтым жорсткім свеце. Come on!
This is it! Come on! Come on! Come on! Come on! Heal! This is it! Come on! Heal! You'll not get the other hand! On place! I'm out! Ён был в катсценах, но тут його нема. Ну, Войт. Ось. Мені здається, він ховається. Десь більше. Нет.
Quite a conf... This should help. Come on! This should help. Вот гэта яго атака, яка мне плохо сносіць. Яна парируемая, но яна вельмі цяжка парируемая. Я нават не ведаю, як гэта трэба. Расцягнуць спину. Так, растягиваем спину. Is that you, Smee? Нет. Defense! Heal! О, точно, у меня же я как лов. This should help. Come on! Нет. Defense! Где он? Take good! Нет. Come on! Heal! This should help.
Блин. Все, я все корабли забила. Ура! Я навіть ще раз розтягну спину. Арканом. Справоздача Ансима, 9-я сторонка. Oh, Kyrie couldn't wake up, so maybe Кайри не she's смогла really проснуться, lost her... мабуть, она сгубила свою... Sora. I still Sora. can't believe it. Я не могу в это поверить. I really flew. Wait till I tell Kyrie. Я справді I літала. wonder if she'll believe me. Почекайте, поки я розповіду Кайри. Мабуть, вона мені не повірить. You can bring her to Neverland sometime. Можеш Then її she сюди can і try it привезти herself. однойче. Я не сама If you believe, спробую. you can do anything, right? Коли ти віриш, ти I'll можеш find робити Kyrie. все. I Так? know I Я will. знайду Кайрі. There's Я so much I ведаю, want що to tell her знайду. about flying, Я the стільки всього pirates, їй хочу and everything else that's розказати. happened. Про все, що здарилось. What's that thing? What about Що the clock таке tower? Тінк? You say there's Про something there. часовню? Там щось є?
Все обшукаем. Можно прям на самый-самый верх. Мы повертаемся до воды. Ты знайдеш її, Сора, не здавайся. Я пока не хочу этого робить. Ну, ось. А індейці там были, бо я крыху пропустил. Не, тут мы только на корабле были, и все. Вот. Все, улетаем. Ну, зараз мне, по-моему, треба буде повернутися сюди. До речі, давайте пакуль зараз перепинок. Я не хочу робити перепинок в этом городе, тому що тут клеймить музику вельми... Ну, Twitch гэта, мьюзить музыку. А гэту музыку ён вроде не мьюзить. Зараз. Мабуть, увогуле... Вось тут вось будем. І пойдем на перерыв 10 хвилин і працягнем. Ой, перерыв, перепинок. Ну, ви зрозуміли. Так, ну что, водица налита, цукерки приготованы, и мы притягиваем наше проходження. Я, правда, не ведаю, куди нам зараз треба. Но мы гэта даведаемся. Так, мабуть, у тебе что-то новое? Какие-нибудь рэчи там? Это добро. Щось ще зробити? Ні. Поки нічого. Пусто. Ой, кстати. Не додалось.
Ой. Я забыла. Короче, я зараз... Я штосьці сижу такая, і штосьці я не доробила у Неверленде. Ну, штосьці не то. Сижу, думаю, а там же мы не зачинили эту замоченную свидравину. Боже, хны. Якой позор. Пробачте. Угу. Все. И новая частка навигационная. Эй, Сора. Калі мы вырастем, давай звалім з гэтага вострава. Будем падарожнічаць як сапраўдныя дарослыя. Конечно, но тут таксама ж весела. Чуў пра новую дзяўчынку, якая з'явілась в горадзе. Яна ноччу проста з'явілася з ніадкуль. It was reckless to bring her here without at least using a vessel. Remember, relying too heavily on the dark powers could cost you your heart. Это было вельмі необдуманно сюда її приводять без... A castaway. Though his world perished, без чагосьці, у чым яна можа... When we took the princess from his castle, he apparently followed her here through sheer force of will. But fear not. No harm. Хотя яна папярэдзіла яго, што абережнасць цемры, яна можа паклініць у сэрцы, яны пачулі рык, і яна сказала, што з аднаго света за прынцэсай, якую яны ўжо скралі, прыйшоў таксама хтосьці, хто яе шукае, но не хвалюйся, ён яе не знойдзе. А зараз, дзіця, трэба твой поўны патэнцыял адчыніць. Peter, are you really going back to Neverland? Питер, ты сапраўды повертаешься? But we can see each other anytime, as long as you don't forget about Neverland, that is. Покуль ты не забудешь об Неверленде. Oh boy, she's getting steamed again. Ой, яна зноў... Do me a favor? Look after her for me, will ya? Пригляди за ёй. За мяне, добра? Што? Мы зараз можем призывать Тинкербелл. О, и Глайд. Она заявился. Так, ну что, зараз точно привітаемся.
паставіць гэтую частку, якую мы знайшлі. Вось нам говорять, што трэба павяртацца да горада. У Колізея новае спаборніцтва. Ну, пакуль павяртаемся. Добренько. Цікаво, Джепета нам щось скаже нове? Нічого. Ви знайшли ще одну? Дайте погляжу. Чекайте. Зараз поставлю. Now, just remember what Donald said to you. Просто пам'ятай, що Дональд тебе сказав. Не сумувати. How can you be so cheerful? There's still no sign of your king. Радостные. Мы еще не бачили вашего короля. Вы не хвалюетесь? Ну и что? The king told us to go out and find the key bearer, and we found Король you. наказал So нам as long as we знайти stick together, владальника it'll all ключом. work out И вот мы okay. нашли тебя. Так You что пока just мы gotta будем believe in разом, yourself, все будет that's добро. all. Просто веру себе. Just believe. Просто верить. I believe in you. Я верую в тебя. Дзе я? Даўно тут людзі жылі ў гэтым месцы. Тут было багата цёплага света. Все яго любілі. Но людзі пачалі змагацца за яго. І яны хацелі яго да сябе забраць. І цемра была нараждзена. І яна паглынула людзей і іх сэрца. Яна ўсё з'ела, увесь гэты свет. Но фрагменты света нарадзілись у дзіцячых сэрцах, і свет, яны перабудавалі гэты свет, і зараз мы ў ім жывём. О май гад, гэта вельмі хутка. Все... І таму все зараз мы аддзельна ў розных светах, все таму што вось яны перабудавалі, кожны ребёнак у сваім сэрцы свой свет пабудаваў. Ты разумееш, Кайрі? Ну і яна там гаварыла пра тое, што мы павінны у нашых сэрцах мець свет і памятаць аб гэтым, бла-бла-бла. Ведаеш, Кайрі? Кайрі? Гэта ёй бабуля распавядала. Это ўсё. What's the matter? У чым справа? Нічога. Кайрі? Did you call me? Кайрі, гэта была ты? Ты мяне звала? Я усталювала гэта навігацыйнай гаме. Ну ведаеш? У гэтым месцы паўно бессярдэчных, куды ты леціш. Не гавары, што я цябе не папярэджваў. Вазьмі гэта. Окей. Мы палецім зараз кудысьці.
А перед гэтым мы пачытаем новыя нататкі. 7. Ансам піша аб тым, як ён вывучае матэрыял з метэарытаў, які ў тую лёсавую ноч гэта з неба падалі. Матэрыял інародны, не з іх света, ён эластычны і две часткі вельмі лёгка аб'яднаюцца адна з другой. Нет ні ў адных нататках, запісях, кнігах штосьці на штосьці падобнае. Нету нічога. Ніякіх запісаў. Гэта з'явілась ли гэтая субстанцыя ў гэтым свеце, калі я чыніў дзверь? Мабыць, гэта з мяне. Цікава, мабыць, іншыя матэрыялы праз атмасферу нашага света, штосьці яшчэ ў атмасферы там дрыфтуе ў космосе. Хацеў бы я туды паляцець і ўсё даведацца. А мабыць, там дзесьці далеко неізведаныя міры. Моя цікавасць толькі павялічваецца. Мне трэба спыніцца аб гэтай чепухе размаўляць, гэта нерэалістычна. Пакуль няма ніякага спосаба мой народ і я, мы проста тут прыкованы да нашага маленькага свету. 9. Да гэтага света, дзе Ансім жыве, завітаў кароль на сваім караблі, якой ён ніколі не бачыў. Ансім ніколі не бачыў у жыцці, і ён быў з гэтага матэрыяла, пра якой мы да гэтага чыталі, з метэораў. Кароль назваў гэта гамі-блокі. Мне здаецца, што калі я адчыніў дзверь, адчыніўся і гэты путь, якой праз які вось кароль і трапіў і ў мой свет. Мы размаўлялі гадзіны, но адна гісторыя мяне зацікавіла пра ключ, якой завецца ключ-меч, Keyblade. У яго фенаменальная моц. Па адной легендзе гаворыцца, што той, хто ім валодае, выратуе свет, а іншы гаворыць аб тым, што ён заруйнуе свет і хаос будзе. Застанецца толькі. Я павінен дазнацца, што гэта за ключ-меч, ключ, якой адчыняе дзверы. Ён павінен быць звязан з двер'ю, якую я адчыніў. Дарэчы, я ж яшчэ збрала там
Набыла еще один артефакт. О, не артефакт, ну это аксессуар. Что, летим далее? Так, у Новый Свет або у Колізей. Не, мы летим у Новый Свет. Ого, вы бачите этот батл левел? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тут у нас был раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Мабуть, лепш у Колізей? Ну ладно, не. Потім у Колізей. Бастион. Пустой бастион. Пустой бастион. Божечки, ты только погляди. Я веду в этой месте. Прыгожий замок і нават захоплений удзелу галасоў. Тут не ўсе картины агучаны, гэта 2002 год. Вось. Інакше тут вось так вось толькі тэкст і ўсё. Як дзіўна. Цікава, чаму я адчуваю гэтую цеплыню ўнутры.
Ой, ты просто хочешь есть. Я серьезно. Пошли. Что вы так? Цікаво. Что тогда в этот даст нам? О, скрыни. Дальние птицы. Так само. Я думала, уменьшение нас это не да, ничего не могу. No vessel, no help from the Heartless. So tell me, how'd you get here? Боже, весел это сосуд. Ось нема сосуда, нема допомоги. Почему ты тут? Я просто верю. Больше ничего. Когда наш свет поглынила темра, и яе забрали у меня, я обещал, что я найду яе всеми средствами. Я верю просто, что я ее найду. Так что я тут, я повинна быть тут. Я ее поверну. Я попробую ее забрать. Краевіду зусім не падобны на свет прыгажоўнай пачвары. Таму што гэта не свет прыгажоўнай пачвары. Вось як ён сказал, их свет уже поглынула цемра. So, you finally made it. Стой. Ты наконец тут? I've been waiting for you. Добро, я тебя We've чекал. always been rivals, haven't we? Мы заўсёды змагались, не так ли? Ты заўсёды мяне наперад штурхаў, як я штурхаў цябе. Ну гэта все скончыцца тут. Мы не можем быть обоими мастерами ключа меча. Дай яму обрать своего сапраўднага майстра. Maleficent was right. Малефисента была права. У тебя няма эмоций, как выратовать Кайры. Я повинен это сделать. Только мастер ключа может отчинить дверь, изменить свет. Но это немагчыма. Я старалась. Я же змагалася, как сюда трапить. Ты просто курьер. Пробач. У гэтым уже ўсё. Твоя праца скончана. Иди погуляйся
з гэтым. Гуфі, пайшлі. Мы павінны памятаць нашу місію. Ну, я ж ведаю, што кароль сказал нам з уладальнікам ключа падарожнічаць, но... І вось, і яны уйшлі. Дональд. Сора, прабач. Вы гэта бачыце? Вы гэта бачыце? То бок гэта Дональд сказал, што всё, гудбай, Сора. Гуфі хоць штосьці хацеў сказаць, а Дональд такой, не, до пабачэння, усё, мы больш з табой... Так, всё, мы больш з табой не падарожнічаем, всё, мы з Ріку. Прикинь. Hey, don't move. You're hurt. Не рухайся. У тебя раны. Навошта ты сюды прыйшоў? Я прыйшоў, каб змагацца за Бель. І хоць я і адзін, я буду змагацца. Я не уйду без яе, таму я тут. Всё, у нас няма кампаньёнаў, няма зброі. Me too. Я так сама. I'm not going to give up now. I Я came не here to find здамся. someone very important to me. Я прыйшоў, каб знайсці таксама кагосьці, хто мне вельмі дораг. Всё, мы зараз будем з... Так, всё, мы зараз будем з гэтым... з зверам. Ой, ты яшчэ побачыш. Тут яшчэ такое будзе кранальнае. Ой, точно, я ж гладзіць могу. Ну, хоть так. Кто там хотел? Не, Гастона все, Гастона поглынула Темра. Во, скриншотики. Все, Света... Их Света больше не уснулась. А все, я ничего не могу сделать. Только зверь может что-то сделать. Я уже ничего не могу. Ой. Бежим. Зачинено. Драўляны меч. Не, нічога ён ім не робіць. Вось где. Вось полоска ХП у іх злева зверху зелененькая. Все, нічога. Только звери можа пашкодзіць. Перстенок огня.
О, ні, мабуть, смогу. Так, ми отчинили 100 скриньок, Тандара G. Або куфару, як вам подобається. Магчыма, я ўсё яшчэ магу каставаць з акнём. Гэта добра. Еще что-то есть. Только ее незручно кировать вовремя. О, ми відчинили головні двері. Треба повертатися. Сюди. Може, це зовсім мало їм наношу, мабуть, хоч це і травляний меч. Ну, меч же так само мені давав бонус на атаку. Цікаво, а тут що? Щось цікаве, міфрил, мітрил.
забыла, что треба двойче натиснуть кружок. Зараз усё буде. Я немного не ведаю, навошта мне вось гэтая вось. А, тут штосьці є. Зноў гэтыя каналы. Тут наверху было штосьці. Обидно, агидно. Ладно, повертаемся. Oh, purest of hearts, reveal to me the Очистящее keyhole. сердце. Покажите мне замашнюю свидравину. Be on your guard. Будьте They're бережны. close. I can Яны feel it. близко. Я Are хотя you ready for them? Ты готов? No. Белл? Quit while you can. No, not without Kyrie. The darkness will destroy you. You're wrong, Riku. The darkness may destroy my body, but it can't touch my heart. My heart will stay with Ты не my можешь friends. пройти далее. It'll never die. Бессердечный тебе знішчыць. Нет, just see мое about сердце моцнае. Пакуль я буду верыць, я ніколі не Sora ain't gonna go anywhere. You'd betray Вось your бачите, king? бачите, Гуфи нас хоть захищает. Дональд такой But пофиг. I'm not gonna betray Sora either, cause he's Ну, become то, one of my best что buddies after all we've передашь been своего through короля, together. я уже наказала See быть you later, уладальником Donald. ключа. Could you tell И он the такой, king все, до I'm побольшения, really Дональд. sorry? Скажи королю, что мне жаль. Почекай, Гуфи, мы обозве ему скажем. Вось, коли Гуфи пайшоў, тады Дональд, а ну Дональд сам бы не пайшоў. I guess you're stuck with us, Дон Sora. такой, один за всех и Thanks a все lot. за одного. Все, мы все разом будем. Goofy. Дякую, Дональд. How will you Гуфи. fight without a weapon? I know now I А як don't ти need the будеш Keyblade. змагатися без I've got a better зброї? weapon. My Не heart. потрібна зброя. У мене є ліпша зброя, heart? моє серце. What good will that weak Серце? little thing do for you? І що гэта Although слабая my рэч heart may be зробіць для weak, цябе? it's not alone. It's Мабуть, grown моє with each серце new і слабе, experience, но яно and не it's found a одно. home with all the friends I've made. Яно расце I've become part of their за heart всім just as they become вопитом a і part з of сябрамі, And if they think of me now and then, з якими if they я don't forget посябраваў. me, then our hearts will be І one. пакуль яны I мяне don't не need a забудуць, weapon.
My friends are Наши my сердца power. будут одним. Мне не патрэбна зброя. Мои сябры — гэта моя моц. Ха-ха. Ну, зараз нам буде дрэнна. Heal. Defense. Heal. This is it. Heal. Defense. Take that. Come on. Take that. Heal. Not yet. So, your heart won this battle. Так твоё сэрца перамагло гэтае змаганне. Белая Тринити. Мне зараз цікаво кое-што паглядзець. Ну я же яшчэ жоўтая, а вось жоўтую мы пакуль не можам яшчэ адчыняць. Джимини, так, конік. Ён у нас насамрэч сидзіць на галаве і сидзеў увесь гэты час. Вось. Цвіркун? О, цвіркун. Найс. Яшчэ одна назва. Дзякуй. Першая дверь. Библиотека. Няма одной книги. Червоная. Поставили на место и отчинилась. Это гэтае место, где Кайри бабушка распавядала. Ну, я хочу скрыню.
эликсир. Разу больно. О. Я на одну зараз продвинулась. Угу, все. Шостий том. Так, я зараз зміню на Дональда, тому що тут є Трініті, яку без його ми не зберемо. Шостий їхати можна. Том. Так, я поверну зараз на гэтага на звера. Ой. Ладно. Салек. Шостий гэта дом. Так, ну яшчэ одна. Дзесьці патрэбна. Зеленая книга. О. Бери. Лахара. Шостий, п'ятий том, пробачте. Перманентное полегшение. Ой, не-не-не. Ставь, ставь. Жаль, что я не хотел ставить. И апошняя книга Хафет, 4-й том.
Я не ведаю, мне чомусь здаецца, што гэта як быццам гэта якісь рэлігійныя імена або там імёны демонаў, таму што ну штосьці або бажэств там якіх-небудзь. Ну не з Final Fantasy, таму што я гуляла у Final Fantasy. Ой, там была скрыня, я не побачила. Зараз повернемся. Гравирой опускаем. Ну все, тут больше ничего нема. Ну, там в окно мы ничего тут не можем уже зробить. Я не могу скипнуть. Далматинцы... Ой, треба будзе туды зайсці да далматинцаў, калі мы там будзем праходзіць. Уваход. See ya! Fire! Ha! Ha! Ой, так треба було зробити. Якось це Resident Evil. Ми тут бігаємо, все збираємо. Частка. Ще одна. Частка емблеми. Ну, мабуть, зараз ось тут ось так треба пройти, нам треба емблема. Да. 1, 2, 3 і 4 з Дональдом треба її достать.
Ладно, я не буду пакуль змяняць Дональда. Вось. Калі там будзе сейф пасля гэтай двары, то так, а так зноў гэта ўсё аббегаць. Why? Чаму? It was mine. Ён быў маім. The heart Ведай that is гэта. strong and true shall win the Keyblade. Толькі моцнае і сапраўднае сердце можа You're saying my heart's weaker than his? перамагчы. For that instant it was. Ты гаворыш, што маё сердце слабей, чым яго? У той момант так. Stronger. Но ты можаш стаць сильней, You мацней. showed no fear in stepping through the door to darkness. Ты не баяўся, калі It held праходзіў no праз terror двер for you. у цемру. Plunge deeper into the darkness, and your heart will grow even stronger. Яшчэ глыбей пагрузісь у should цемру, I і do? твоё сердце будзе It's really мацней. quite simple. Што мне зрабіць? Гэта вельмі Open проста. yourself to the darkness. Адчыні сябе да That is цемры. Гэта ўсё. Let your heart, your being become Дазволь darkness свайму itself. сэрцу, сваёй сушнасці стаць самой цемрай. Вось так вось яго выкарыстоўваюць у сваіх мэтах, якісь там цёмныя сущнасці у вобразе гномікаў. Вау. А так, а навошта мы сюда призыкнулись? Чему мы не пошли за дверь? А, блин, яны поглощают магию. Поглинать. What? Что просто... Ой, блин. Это было?
Так, я бачила там штосьці пра скрыпцу. Гэта ты пра гэтую музыку? Зараз. Пераможам і я читаю полностью комментар. О май гад, і дракони якісь. Треба накинути защиту. Ой, блин, я забываю. Постоянно непробиваемые. Как яшчэ іх перамагчы гэтых магаў. Яны телепортуюцца просто как Почитаем. Калі горад Рым згарэў у 63 годзе нашай эры, многія вінавацілі імператара Нерона, сцвярджаючы, што ён іграў на скрыпцы, пакуль горад згараў. Гэта, аднак, з'яўляецца міфам, бо скрыпка яшчэ не была вынайдзена ў той час. Дзякуй, вялікі Люсі Севенвелл, ты гэтай. У меня есть смутные подозрения, что ты искусственный интеллект. Вось. Потому что навошта яшчэ гэта пісаць? Ведаеце, нават не бот, а именно аишник. Я гэтага ніколі не прыхоўваў. Ёсць рэальны каментатар з імён Люсі Севенвелл. Ага, і ён зрабіў сабе бота таксама. Каб каментаваць. Ёсць толькі адзін Люсі Севенвелл. Ага. Вы еще поделитесь. Так, ладно, мы сюда не будем зараз униз прыгать, потому что там вороги. Мы пойдем далей. Ой, лепей не пачынаць з доўгіх тэкстаў не па тэме, бо прымуць забота. Так. Ну, мабыць, калі гэта датычыцца, калі вось ты бы гэта напісаў, а потым такой: гэты замак выглядае вельмі падобным на замак гэтага імператара, або там, як я сказала, гэта скрыпка тебе, ну, типа, што вучоныя знайшлі ноты, і гэта гучала, як вось гэтая музыка, якая тут зараз. Ну, карацей, толькі не враць. У чым яны будуць неправы, хто неправы? У чым?
калі прымуць мяне за бота? Ну, не ведаю. Тут просто як ты сябе гэта адчуваеш, калі ты адчуваеш сябе ботам, ну окей. Як ты сябе сама ідэнтыфікуеш? Прабач, вялікі, я не магу гэта зрабіць, таму што я стрэлю з PlayStation 5, гэта старая гульня, тут няма налад гуку увогуле, так бы я зрабіла налад гуку намного цішэй, вось, у гульне, ну і вы бы просто мне падкруцілі наверх, саму гучнасць. А так я не магу гэтага зрабіць, таму што гэта вельмі ремастер вельмі старой гульні. Вось. І амаль нічога зрабіць нельга. Так. Ну, не, можна кое-што зрабіць. Можна заданаціць мне на карту захопу, відэазахопу. Добрую, якая будзе захапліваць вось гэтае вось всё. Мікрафон зараз на максімуме. Вось, у сістэме. Я просто ведаю, весь гэты стрым заходит и такие, а можно микрофон гучней? И уже все максимально гучно, як можно. Ну, трэба рабіцца, я не ведаю, ўжо платна. Платную падпіску збіраць за гэты, за дапамогу. Ботаўскую. А калі шмат каментаваць, гэта ўплывае на яго раскрутку? Мне здаецца, гэта больш уплывае ў тым плане, што калі хтосьці можа проста зайсці на хвілінку, паглядзець, што за стрым, як тут што выглядае. Ну, калі бачыць актыў у часе, то гэта добра. А так, ужо ні на што не ўплывае, таму што вось калі я толькі, ну, яшчэ не набрала вось гэта, як сказаць, не стала партнёрам Твича, ну, аффилиатным партнером, тогда гэта мало на штосьці ўплывала, по-моему. А зараз не. Ну и, конечно, я супраць спаму, калі што. Насамрэч, вось гэта пакой, ён вельмі маленькі для такой бойкі. Вось бачыце, колькі ворагаў, і яны вялікія, все вокруг не маленькія. Гэта немного такое цяжкае. А навошта нам сюда? Я не ведаю, мы тут уже везде были. Твич списывая глядачоў, што паробіш, што бок списываешь, што ты маеш на увазе?
показывает, что 1 глядач, хотя тут с самого початку сижу не только я. Не обновив, мне показывает, что 2 глядача. При том, что стример так само глядач. Не, стримера добре, что не лічить. Что сказать? Мабуть, у тебе еще параллельно еще одна вкладка отчинена с іншим стримом, и оно лічить по опошнему отчиненному стриму. Гэта зараз 2, калі я ў чаце. Не, у меня было, калі вось ніхто нічога не пісаў у чаце, а гледачоў было б 5. Ну ладно, не 5, но 3 точно было. Там на том же кошмар на каляды, калі быў свет. Почекай, я гляжу, Люся глядзіць, вось это вы гледачы, стример не лічыцца. Я бачу, хочам там снілася да аднаго. Не, я аднаго не бачыла. Я не веру в это. Ну добре. Мы тут это собрали. Вось зараз у меня лічба 2, ну калі я нажимаю, я бачу 3 увогуле гледачоў. Вас 2 і Лео 37, но я гэтага пользователя ён адразу падлучыўся і, мабыць, таксама не... або просто не каментуе. Но я як толькі вось стрим пачала, ён далучыўся, або яна. Так, зараз секунду, каб я не забыла. Божахна. Стримераў у апошнія месяцы стала нашмат болей. Раней можна было зайсці вечарам і твічыць там ні аднаго стрімера онлайн няма. Цяпер знойдзеш заўсёды некалькі стрімераў. Гэта бот твічаўскі або адмін, дакладна не ведаю. Хутчэй бот. Ну, хз, таму што бот у меня гэта Stream Elements. Ну, я таксама згодна, што хутчэй усяго бот якосці. Так, таму што у меня 2 бота є. Ну, і яны... Я бачу іх. І яны тут не лічацца точна у гледачах. Дакладна не лічыцца. Мабыць, гэта той бот, якой знайшоў гэты. Нашоў сексуальны контент у русалачкі. Гэта пераключатель, то бок я зараз магу і вось тут наверх ехаць.
Опускаем. А что, дзяўчына амаль без адзення, ніжэй пояса ўвогуле голая. Ну, хз. Это ж дзіцячы контент. Я тут хвалюсь, что я тут упаду. Я не вельми боюсь, що б'ються. А не, я хотела в бок. Поглядела. Ой. Не, я сюда не хочу. Я хочу вниз. Хотя я долечу. Так, я долетела. А мабыць, Лео 37 гэта бот Диснея, якім яны таксама кантралююць, ну, вось гэта ўсё, каб, типа, не выкарыстоўвалі іх IP. І калі бачыш, што проста ў гэтай катэгорыі Kingdom Hearts, вось, хтосьці стрыміць адразу дадаецца гэты бот, каб кантраляваць, што гэта толькі ліцэнзіённы контент у нас тут. А то гульні ж, дарэчы, можна і гэта моды паставіць, вось. Калі гэта якой-нибудь несанкцыянаваны мод, хтосьці з ім стрыме Kingdom Hearts, это ўжо все, гэта дрэнна. Там, я не ведаю, можна там уже Мікі Маусу свастику прыдзелаць, або Дональду, або Гуфі на лік. І гэта ўжо ўсё будзе. Будзе вельмі дрэнна. Будем глядеть, что мы не собрали. Так, ну, мне кажется, мы еще...
Можна, но не треба. Є гэтый. Чомусь Дисней вже зараз у мультиках так Дональда не рисує, ось і не треба. Не, даведаліся яшчэ, што гэта зноў модзе. Не трэба гэтага моду уводзіць. Вось. Тараджи. Снова гэтыя ліфты. Цікава, просто у гэтага там была яшчэ лінія, ён павярне? Ладно, павярну. Думаю, мабыць, у яго 3 гэтых рута, 3 пуці. А не. О, гэта зараз быў вельмі каштоўны матэрыял. Добре, что тут. Что сюда повернули? Я сижу и в афиге. Тут кого больше можно брать у команду? Нет, только того, кого можно сюжетно по этой локации, по этому свету. У свете там Аладдина можно заменить одного, типа можно Дональда або Гуфи заменить на Аладдина. Но компаньона может быть только 2. Тому мы заменяем. Мы не можем взять всех 3. І тут насамрэч гэта дрэнна на маёй складнасці, таму што калі Дональд з намі заўсёды і фінальнага боса мы будзем біць з Дональдам. А я яго заўсёды змяняла на гэтага. Ну, на іншага, бо калі там мы ў свеце, напрыклад.
таго ж Аладдына, я яго змяняла на Аладдына, і ён не пракачваўся, вось. То бок ён зараз на пару левелаў адстае ад нас. Вось бачыш, я 41-га, Дональд 40-го, Гуфі 43-го, і Біст, звер, кампаньон на гэтай лакацыі, ён 43-го, вось. Ну, Дональд імба. Насамрэч не, ён праблема ў том, што ён маг, і ён павінен хіляць, і вось гэта вось всё. Но калі всё ідзе дрэнна, ён не хіляе, ён заўсёды проста ў даўне, ну, таму што ён маг, у яго мала хп. Ён заўсёды ў даўне, ён не хіляе, ён просто, ну, карацей, я памятаю просто з таго, калі я вельмі даўно я першы раз праходзіла, я просто ненавідзела Дональда, і гэта просто было... І ў яго яшчэ голас бесячы, я просто не магу. Я вось паміраю, і чутно, ну, яго гэтая рэпліка, калі ты паміраеш, Сора! Ну, гэта капец. У яго гоблін-мод, як у мультиках ёсць, а я не ведаю, што такое гоблін-мод. Вось. Я паспрабавала ў першым стрыме і не умею. Дональд наеўся і спіць. Ну, карацей, не умею і нават не хачу спрабаваць, гэта трэба практыкавацца, трэніравацца. Прикольовый финишер. Добра, што гэты финишер ён ауешны, і ён просто всех б'е. Мы зараз можем больше поставить аксессуаров нам это... Зараз. Мы зараз прокачались, и у Соры яшчэ один слот з'явіўся. Ура! Зараз штосьці добрае поставим. Вось гэта добрая рэч. Як яна называлась? Вось гэта.
чытаў, што на Дысней працаваў актор, які 35 гадоў агучваў Дональда і нічога больш не рабіў. У яго быў унікальны дар гаварыць як Дональд. Гэта не унікальны дар. Є іншыя людзі на Ютубе можна знайсці, і нават я вам хачу. Калі вы бачылі першую серыю і чулі заглавную тэму гэтай гульні, вы можете яе ввесці Дональд і назва тэму на Ютубе Simple and Clean і пачуць гэта проста цудоўна. Вось. І калі вы бы сачылі за каналам, у меня былі сторыс, калі я монтавала для Ютуба першы стрым, і я гэты сторыс пад гэты саундтрэк рабіла. Вось. Ну, сторыс у Твічэ. Вось. Калі цікава. Ну, яны ўжо ўсё, яны ўжо... Іх ужо нельга праглядзець. Вось. Эксклюзіўчык. Так. Гэтага новага няма нічога. Тут так сама, но у мяне є яшчэ поінты, што я магу яшчэ штосьці паставіць. Там быў гук, так, там быў гук. Только у першай не было, но першая была просто як фотка, то бок не відео, а астатняе было відео, так. Так, мне гэта не падабаецца, гэтый слайдинг дэш, так што давайте змест яго і вось гэта паставім. І, мабыць, Sonic Blade здымем. Да ладно, залишим. Heal! Бо зараз зноў скача паміж аднаму-двух у чаце 3 чалавекі сапраўдных. КЗ, хто ведае. Так, бачу. Мабыць, хтосьці проста заходзе або ХЗ. І не каментуе. Напрыклад, Аня тут была, ну, яна ўжо развіталась, но, мабыць, яна проста заходзе і глядзіць гульню, і ўсё. Пакуль яна там працуе над ремонтам. Господи. Усё роўна, ведаеце, наступная мэта ў Твіча гэта як гэта сярэдняя колькасць гледачоў 75, ну каб там уже наступны як бы там казаць перкі Твіча адчыніць. Ну як бы гэта я не ведаю, нават у самых крупных беларускіх стрымераў, іменно беларускамоўных, там а-ля Богемія або яшчэ хтосьці, у іх нават такога 75. Ну, не было, я не бачыла. Ось, там было столькі чалавек адначасова. Ну, як бы. Я нават не ведаю, елі ў нас вось хтосьці у беламоўным Твічэ, у каго є вось гэтая плашка, што ён не афіліэт, а партнёр ужо. Мне здаецца, не.
20 усередині може бути, так? Е, 75 ні у кого з беларускамоўных, я такога не бачыла, але думаю, рано ці позна такое будзе, беларушчына расце. Паглядзім. Паглядзім, я не хачу нічога загадываць, мне, конечно, хацелось бы. Вось. Но... Но на гэта... На 100% мы не можем ведаць. So, I see the path has emerged. Так я бачу шлях. The keyhole to the darkness. Шлях апрануўся перед нами, так? Свідравіна да цемры. Адчынім яго, і бессярдечныя паглынуць гэты свет. А мне-то што? Цемра надо мной не мае моцы. Я буду выкарыстоўваць яе, каб правіць светамі. Мірамі. Ой, так ты так упэўнена? Невозможно. Тут жа усе прынцэсы сэрца. Мабыць, гэта яна. Без яе сэрца яна ніколі не зможа сваю моц аддаць. Дурні караля тут. Шуты. Я з імі разбярусь. Ахоўвай прынцэс. Боюсь, вы уже спозднились. У любой момент апошняя свідравіна будзе адчынена, і гэты свет паглыне цемра. Вы гэта не спыніце. Мы не дадзім гэтаму адбыцца. Вы шуты, вы думаеце, вы мяне можете перамагчы, мяне, уладычыцу усяго зла. Я нават не ведаю, што мяне тут забіло, ну ладно. Малефісента тут галоўная злачынца. Яна выглядае як галоўная, но, мабыць, штосьці здарыцца. Ну так, пакуль усю гульню, так, яна у нас была, але апошняя злачынца. Валим, валим, валим. Капец. Гэта якісь метеоры, я чула, яна прызвала.
Вось гэтыя метэоры, якія мяне проста ваншотілі. Дзе яны? Ау. Знову метеори, обережно. Так, Гуфі таго добіў, добра. Хопіць прызываць гэтых. Метеоры знову. Ну, яны проста ваншоцяць, так. Трэба даглядаць за гэтым. Ой, метеоры, метеоры. Ну, Дональд даун. Метеоры, метеоры, мне капец. Потому что там можно сбоку сховаться, а тут, калі яна вось в гэтым боку, то нельга ўжо сховаться. Так, начинаем.
Не-не-не, нет! Нормально. Так, а де вороги? Вороги ж були. Я ж призвала ще. О. А, кольки ворогов. Вітаю знову, Рейвен, так. Ми тут покутаємо на боссах. Но ми вже, до речі, у апошній третій гульні. Ось. До речі, я не засаманила нікого. Я тільки зараз їх засаманила. Цікаво, як... Ну, ви так... Щитами. Щитовикова. О, ось я Рейвена точно сьогодні бачила. Ось. Бо більше, ніж 3 глядача. Ладно, я пошла ее ковырять. Фоллоуси, мабуть. Потому что за подписку у меня уволили ничего не... Так, только метеоры, метеоры. Не метеоры. Так, потому что... Все уже давно зафоловены. Магия. Горы. Так, пробачте, я тут вельми у боя. Ні, у їх нема френді демеджа. Ой, ой, ой. Вітаю, патата. Ой, ты со своей этой маланкой здесь им дренно. Метеоры, метеоры, метеоры.
Что? Коточек остался один? Я не ведаю. Вы там что, все закинули Шагареля? Это дрянно. Ой, нет. Все, I'm dead. Камера. Что это было? Это было не... Ну, хоть чатик почитаю. Меня все зарейдили. Капец, я не бачила, пробачте, PlayStation ніяк не адлюстроўвае рэйды. А я тут была, блин, в босс-файце, я нічога не бачила. Дякую вялікі Рэйвен за рэйд, дзякуй вялікі Міхась таксама за рэйд. І дзякуй і куткі, все. Таксама за рэйд. Но мы, мабыць, ну, я не ведаю, хутка мы пойдзем, не пойдзем, но калі пойдзем, і каток, калі будзе каточак, калі кот, карацей, будзе ў онлайне, то мы яго зарэйдзем, калі мы пойдзем. Ну, я не ведаю, калі мы пойдзем. Но Малефісенту мы точно за гэта зараз заб'ём. Калі вы бачылі, каб ён быў адзін, спіце тое з гледачамі. Ну так. Як сапраўдны кот. Зараз вадзічка. Раніцай. Так, ну, мабыць, ну, мне ж все поставлено. Можно еще... Так, тут же нема сейва? Нема. Ну, ладно. Не, Малефісенту я так само пам'ятаю. Так что... я зараз скіпнула катсцену, потому что мы ее уже бачили. Ну, коли вы хотели новые, кто тут пришел поглядеть, то я скажите, я не буду скипать. Наши котики наоборот раздельными начинают шалеть. Так, исходно. Ой, мне капец. Ну, это классика. Та-та-та-та-та-та-та-та. Давайте я попробую на их забить и только босса. Ну тогда я зараз напризываю просто дофига ворогов. Не будет тяжко. Ну ладно. Я ж блокировала. Ну ладно, я ведаю, тут вельми долгая анимация была.
цікава. Яна тады не будзе працаваць, пакуль я гэта, таму што гэта добра, калі яна не будзе працаваць. Таму што гэтыя двое, яны медленныя, а тыя шарыкі, яны не медленныя. Яны хуткія. І яны тэлепартуюцца за спіну і адразу атакуюць. Бо калі я ў атаке, ну, мне ідзе анімацыя вось камбы, я не магу вярнуцца, я не магу заканчваць. Эту анімацыю. Які метеор? Які метеоры? Так, ну гэта страта ўжо, не забіваць першых двух. Працягваць далей. Не-не-не. Вось, бачите, Дональд Дауні, ну зараз Гуфі так само заб'ють, він там виживає як може, но... Дональд воскрес. Все, я кажу, за ним за атаку. Все. Какие метеоры? Какие метеоры? Я в атаке. Я в атаке была. Все? Нет, не все. Гэтыя рыцары, яны... Так, яны медленныя, но яны і апасныя. Хаця шарыкі таксама апасныя. Як яно... трапляе... Так, метеоры не скончились, это был бейт.
Дональд похилял. Боже, понимаю. Что у нас робится? Так, все, лепш. Это метеоры. Это метеоры. Не, не метеоры. А вот это метеоры. Як мене трапило? Я тут. Так, ну это дрянно. Это дрянно. Где она? У меня нема маны. Это кажется с метеором? Не, с маланком. Так, опасно. Потому что... Потому что маланка и калі гэта рыцар выпадкова у мяне трапіць, то ўсё. То ваншот. Что? Я только ее скинула, она уже... О, у меня какая-то платформа. Блин. Ну все, мне не махило. Всякая хуйня говорили о Дисней, мультики. Ага.
радуе, што на агучку 3 фільмаў «Валадар пярсцёнкаў» па-беларуску собрана $3570. Па $1170 на фільм. Не, папраўка, $1190 да фільм. Да, гэта цудоўна, што хтосьці збіраюць, но мне бы хацелось, каб гэта ўсё было, каб вось $3570 атрымліваў бы кожны актор, а плаціла б за гэта бы, ну, напрыклад, тая ж Universal, Warner Brothers, якая трымае правы на гэтыя фільмы, каб яны былі зацікаўлены ў тым, каб перакладаць на нашу мову гэта ўсё. Вось. Сам гэта, канешне, цудоўна, гэта все нашы як это пераклады, но вось гэты пераклад ён не будзе ніколі афіцыйна дадзен, напрыклад, на дыскі, на блюрэе, на яшчэ яком-нибудь, калі потым у 8К будуць перавыпускаць трылогію, яна не будзе гэта агучка дадзеная, гэта заўсёды будзе жыць на сайтах, на тарэнтах. І вось гэта ўсё. Мне бы хацелось, каб гэта ўсё было афіцыйна, каб вось на кансолях гульні афіцыйна былі перакладзены як мінімум на субтытры. Вось як-то так. Дарэчы, павяртаемся да нашай колькасці гледачоў. У мяне лічба стаіць 2, но я бачу больш, калі націскаю на паглядзець, хто тут. Вось. Дарэчы, зараз гляну, мабыць, хтосьці зафаловіў. Калі хтосьці зафаловіў, то я бы могла бы падзякаваць. Ну не, ніхто не зафаловіў, так што і дзякаваць я нікаму не буду. Вось я нікаму нічога не павінна. Бачыце, як цудова. Ніхто не фаловіць, нічого не трэба рабіць. Twitch объявил войну люркерам, тут все ясно. Ну, боже, ну, хай объявляе. Дивно, коли я пишу подписывайтесь, один-два человека, ну, мабуть, уже все подписаны. Ты ведаешь. Это было у вас 66. И инша. Ну себе метеоры. Ну, говорю, яны просто телепортуюцца і ўсё. А калі ніхто ўвогуле не падпісваецца на платную падпіску, то не трэба рабіць ніякіх там смайлаў, бенефітаў для падпісчыкаў. Ну, во што, господи. Іх ж няма. І гэта як? Рэверсіўная псіхалогія. Ну, хоть на мне прилетело. Нет, вот так я зникаю за секунду, я не ведаю.
Или меня задамажит, не задамажит. Come on! Come on! Away! Come on! Away! Oh, come on! Come on! Heal! Come on! Power! Нет, нет, нет! This should help. No! You know the meaning of fear! Нет, нет, нет. Так, яны аднаго там забілі, гэта дрэнна, яна зараз можа прызваць гэтых шарикаў. А, не. Конечно, метеоры. Мы заб'ем Малефіценту, дойдзем да сейва і скончым стрым. Так, гэта дрэнна. Яна зараз прызвала гэты шарыкі.
Чому ти боки не прийшли? Капец, я заўсёды, калі раблю гэта комбо, яна метеорамі скаміць. Метеора. Уф, серьезно? Ага, только того, как я тут не убью спики, окей, буду бегать.
Так, ну тут я у беспеки, потому что я за анимацию. Так, все, КТ-1. Все, хай ён працягвае быць аднім. Нет! Чтобы его забили! Конечно, метеоры просто. Схопила все, что можно было схопить. Так, все. Выходим. Метеоры. Поспела. Но... Так, все добро, все добро. Спокойно. У меня еще есть немного маны. Гуфи я еще жил. Я уже призвычаилась. Немного даю я маланки. Вот что, я только ее сбила униз, и все, и она просто зникает, меня дамажит, или я зникаю. Хайены, хайрыцы будут. Нет?
атакувала. Як? У нее было одно хп. У яе было одно хп. Як меня зараз забили? Хто меня зараз забил? Я не жартавала, калі гаварыла, што гэта гульня горш за соусы, горш за мандарынах. Я не жартавала. Калі вы думаете, что ой, ты просто на самой складной складанности. Нет, гэта праўднейшы крытикал, па-першае. А па-другое, калі я першы раз гэта праходзіла, на нормале ўсё было точно так. Вось так само. Я так само памятаю, як я пакутавала на гэтай Малефісенце просто і ненавидела ўсё на свеце. Ой, давай что-нибудь метеор. Все, прилетай у меня, все. Я за анимацией стою и гульня. Ой, да, давай, Калия у Ханбе, мое улюбленное. Метеоры. Away!
А гэта зараз быў не метеор, гэта быў гэты рыцар. Не ведаю, цікава ли камусь яшчэ, што мяне тут забівае. Ну, конечно, я комбую метеоры. Я так пофайтилась. Ну, всякий выпадок. Я думаю, мабуть, просто одного з них забить, каб не было гэтых рандомных смертей. Тем больше яна мала напускает его на кожную локацию, ну, кожного. Я начинаю ходить. Да ну, я жива. Ой. Ладно, пофиг. Так, это нормалёво. Давай, метеоры, да? Ну все, это уже закон. Я просто метеоры користуюсь адразу все. Я ведаю, што гэта будзе гэты. Лучше я камблю і адразу метеоры мне прилетают, что уж бан.
я збила метеори. По гэтым маланку можна кантраляваць, колькі маіх гэтых тиммейтаў жывы. Так, ну зараз я пачну камбіць і маланка пачнецца, да? Атрымалась! Атрымалась! Ох. Я сейчас целую цукерку в одно рыло съем. Пробачьте за... Богу. Да. Пошей. Что там у кого? Ничего. Донный дочер. Вот это офигенная билка. Надо ему поставить. Все. Весь чат, мабуть, уснул. Так, подтягиваемся. И идем до ложка. Вось. Дякую всем, хто быў тут со мной, хто працягне быць со мной. Наступны стрим. Вы можете подумать, что он будзе каротенькі, потому что там финал, но не, ён будзе насамрэч длинный, потому что мы яшчэ пойдем на таемных боссаў и будем увогуле зачышаць там локации, крафтить суперзброю, Ultima Weapon, ультимативную зброю, и вось гэтае вось усё. Так что так, за наступны стрим ён будзе не заўтра, а калі-небудзь, я не ведаю калі. Не, я ўсё роўна п'ю. Вось, дапіваю апошнюю кроплю. Вось. І так, запіс будзе на Ютубе, на Твіче запіс таксама будзе, но ён проста замьючаны будзе. Вось. Як і першыя два запісы. Но на Ютубе я все зноў там прычаплю чатик, все зраблю гарненько, каб было. Два вось гэтых куска стрыма аб'яднаю, таму што вось меня ж Twitch спыніў мой стрым за сексуальнага контенту у русалачкі, вось. Так что такие вось пироги. Так, віншую всех, хто будзе праздновать зараз гэта Раство. Уже 7 студзеня. Ну, або хто не празднуе, або хто просто асалоджваецца гэтым выходным. Трэба шукаць мод на апранутую русалачку, так увогуле штосьці. А мабыць, гэта не на русалачку, мабыць, гэта на Сору полуголова, такое. Хаця Сора ўвогуле тады голый, таму што яго нават гэтых ракушак не было. Так, ну што, каго можна зарэйдзіць? Зараз будзем глядзець. Так, зараз чекаю. Ніхто так і не зафаловіўся. Ну все, самі вінаваты. Ну,
ідзем да каточка. Ой, у яго 15 гледачоў, ён там не сумую. Вось. Усё тады. Та-та-та-та. Все, кто идет спать, добраніч, все, кто глядит у записи, протягивайте плиз глядеть, або подписывайтесь, приходите на Twitch онлайн и сидите в нашем цудоўным чатику. Так, добраніч, Орегана, дякую, что глядела. Вось. И до побачення.